Dear Academy directors, ambassadors, members of the international law societies, students, and participants, good morning to all. We remind you that the translation equipment is being delivered before entering the auditoriums. The channels for the translations are Channel 1 for Spanish, Channel 4 for English, and Channel 8 for French. We have prepared a short intro video that we will play right away. As an institution, we promote and disseminate the study of international law and international relations and the international aspects of political, economic, and social sciences. We also adopt international positions on matters of international legal relevance and respond to requests from the Peruvian Ministry of Foreign Affairs on studies in the framework of foreign policy and international relations. All of these contributes to the development of solidarity among the American republics through contact and cooperation with similar institutions. In 1903, the formative stage of the Peruvian Society of International Law began with the talks held by notable Peruvians such as Ramón Ribeiro, Antonio Miro Quesada, José Matías Mansilla, Javier Prado Carteche, Lizardo Alzamora, and Francisco Tudela y Varela. However, it was in 1913 when Dr. Robert Bacon, founding member and president of the American Institute of International Law, contacted Dr. Juan Bautista de la Valle to propose the formal constitution of the Peruvian Society of International Law as an affiliate of the Institute. On November 10, 1913, the Peruvian Society of International Law was established in Lima. In 1941, the first issue of the Peruvian Journal of International Law, the Society's organ of diffusion, was published. The first commission of the journal, composed of the following doctors: Alberto Ulloa Sotomayor, Víctor Andrés Belaunde, Francisco Tudela, Pedro Garteche, and Luis Alvarado Garrido, was in charge of its edition. Currently, 172 editions have been published uninterruptedly. Peru's independence was an essential chapter in the South American Wars of Independence. On July 28, 1821, the proclamation of Peruvian independence by General José de San Martín was a milestone. However, the emancipation of South America from the Kingdom of Spain was consolidated on December 9, 1824, with the signature of the Capitulation of Ayacucho. Peru was one of the countries that participated in the Amtionic Congress in 1826 in Panama City. This was a critical diplomatic assembly convened by Simón Bolívar to seek the union or confederation of the new American states. It highlighted the spirit of cooperation that our country has always shown. This spirit has remained in the regional and international spheres, which is why it participated in international cooperation organizations in favor of peace, such as the League of Nations in 1919 and later the United Nations in 1945. Likewise, our nationals have assumed valuable mandates within the United Nations systems, like former Peruvian President Dr. José Luis Bustamante Rivero, President of the International Court of Justice from 1967 to 1969. However, he was not the only one, as in 1982, the Peruvian diplomat Javier Pérez de Cuellar was elected as the 5th Secretary General of the United Nations. Also, the jurist and diplomat Víctor Andrés Belaunde, former President of the United Nations General Assembly between 1959 and 1960, stood out. Over the years, we have consolidated our development with a multilateral approach, integrating different international organizations and forums, advocating democracy, integration, exclusivity, and solidarity through our foreign policy. Participating in various international organizations and forums such as the Organization of American States, the Pacific Alliance, the Andean Community of Nations, the Community of Latin American and Caribbean States,
the International Monetary Fund, the World Bank, the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, APEC, among others, seeking also to belong to the main organizations that form part of the Pan-American system and to work to strengthen American international law, retaining our respect for the principles of international law, working on implementing the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals, in addition to defending our natural resources through international cooperation such as the South Pacific Permanent Commission and the Preparatory Commission for the World Conference on the Elimination of Plastics from the Seas. Many of these efforts are also channeled through academic societies focused on international law, which are the significant vectors of knowledge generated from teaching and reaching the main topics that nurture the evolution and development of international law. Finally, for the first time in Iberoamerica, we welcome with great expectation the distinguished participants of the Third World Meeting of International Law Societies. This turns our capital, Lima, into an academic meeting place where the most renowned internationalists in the world congregate. The Peruvian Society of International Law and the Peruvian University of Applied Sciences welcome you to this timely event, the Third World Meeting of International Law Societies. The meeting is a splendid opportunity for dialogue between international law societies and the national branches of the International Law Association to reflect on the current challenges facing international law and on the role that our societies can play in addressing them. Without further ado, opening remarks from the Honorary President of the Third World Meeting of International Law Societies, Dr. Alan Pellet. We invite you to the podium, please. Thank you very much. I have a dilemma. I had prepared a speech in English because I thought that it would be English speaking. I don't know if I do it in French or English. What do you prefer? French, okay. Then I translate my own prose. And I also, my other dilemma is that I was first awarded 10 minutes. It has been brought back to 5 minutes, but I'm afraid I will stick to 10 minutes. So, mesdames et messieurs, excellences, chers collègues, la route pour Lima a été longue, difficile. Et nous nous retrouvons ici avec plaisir, avec reconnaissance pour le président Martua de Romagna et son équipe. À deux reprises, les organisateurs ont dû prendre des décisions difficiles. D'abord, pour proposer que cette troisième rencontre des sociétés internationales ait lieu à Lima. Et puis ensuite, à cause de ils ont dû la retarder à cause de la pandémie de Covid. Et ensuite, les événements politiques locaux ont fait que on s'est demandé s'il fallait maintenir la troisième rencontre ici, et sagement, je crois, l'ambassadeur Marua a décidé qu'elle pourrait se tenir en format mixte, ce que je crois tout à fait adéquat. Je pense que donc dans les deux cas, la société péruvienne a réussi à surmonter les difficultés. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors, grâce à ces sages décisions qui ont sûrement été difficiles à prendre, nos sociétés vont pouvoir échanger leurs positions, leurs vues sur les grands problèmes internationaux du moment. Et Dieu sait combien ces problèmes sont graves aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas de l'exagération que de dire que jamais, depuis 1945, l'ordre juridique international n'a affronté des menaces et des défis aussi graves que ceux que nous connaissons. Quelques-uns
sont immédiats, d'autres sont à plus ou moins long terme, mais tous ces défis sont dus à la folie des hommes, à l'incapacité des hommes politiques d'assurer leurs responsabilités à l'égard des populations actuelles et futures, et de résister aux sirènes du nationalisme et du populisme, et quelquefois aux démons de leur propre cupidité. Je sais, il y a toujours eu des guerres, et les nobles idéaux de 1919, 1928 et 1945 de mettre la guerre hors la loi n'ont jamais été complètement remplis. Je suis aussi convaincu, je suis aussi conscient, je traduis mon discours anglais en français, je suis aussi conscient que l'agression russe contre l'Ukraine n'est pas sans précédent, même si ça déplaît à certains d'entre vous, mais les juristes ne sont pas faits pour plaire, même si ça déplaît à certains d'entre vous, l'agression américaine et l'agression des États-Unis et du Royaume-Uni contre l'Irak en 2003 est un précédent tout à fait lamentable. Il reste que jamais, depuis 1945, tant de principes de la Charte ont été aussi cyniquement violés par une grande puissance. Là, je suis revenu la Russie. Jamais, au moins depuis 1962, la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire n'a été si ouvertement brandie. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, un conflit armé aussi, bien qu'il soit limité à un territoire, au territoire d'un seul État, n'a eu tant de conséquences négatives pour de très nombreux États, pratiquement tous les États du monde d'une façon ou d'une autre. Et de la même manière, même si c'est un peu plus vague, il y a eu nous affrontons à l'heure actuelle une menace de guerre froide, pas entre les États-Unis et la Russie, qui se trouve affaibli par la folie de son président, mais entre les États-Unis et la Chine, une guerre froide qui ne peut que mener à l'affaiblissement du multilatéralisme et à une reprise assez préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, de la course aux armements. L'autre grand défi qui menace le droit international aujourd'hui est celui du désastre environnemental. Les États oublient la déclaration de Rio sur la Terre comme notre home, comme notre maison commune. L'humanité a fait que son environnement se dégrade à un tel point que si on continue sur cette trajectoire, c'est la vie elle-même sur notre planète qui est menacée. Le climate change, la pollution irrémédiable des sols, des eaux et de l'air, l'avance de la désertification, la perte de la biodiversité sont des défis majeurs qui nous imposent à tous de repenser pas seulement nos relations entre nous, entre êtres humains, mais aussi notre relation à la planète elle-même. Et en parlant des êtres humains, laissez-moi dire une fois encore, au risque de déplaire à certains d'entre vous, mais pas ceux que j'ai visés tout à l'heure, que je suis extrêmement préoccupé par le discours relativiste concernant les droits de l'homme, qui est l'objet de plus en plus de critiques. Les droits de l'homme, contrairement à ce qui est devenu à la mode, ne sont pas une spécialité de l'Occident.
Il n'y a pas de droits de l'homme occidentaux ou chinois ou du Global South. Il ne peut pas y avoir de différence en fonction des conceptions religieuses, politiques ou économiques. Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels sont globaux, sont indivisibles et doivent être les mêmes pour les femmes et pour les hommes qui vivent sur cette planète. Et en particulier, et je pense que leur unité est indispensable. Et ça me conduit à une dernière catégorie de défis qui visent notre cher droit international. La menace qui peut-être est à la base de toutes les autres menaces. La persistance et dans beaucoup de cas, l'accroissement des inégalités. Inégalités entre États, bien que tous les peuples et tous les États soient égaux au regard du droit international, mais aussi inégalités entre les êtres humains, bien que tous les êtres humains soient nés et demeurent égaux en droit et en dignité. La confiscation de la santé, de la richesse, la confiscation de la richesse par certains au détriment de la multitude, l'avidité de quelques dirigeants au détriment du bien-être de leur peuple, la corruption qui est une plaie dans tant de sociétés, sont vraiment de très grosses menaces pour la paix sociale, pas seulement dans les États, mais aussi pour la paix du monde. Bien sûr, le droit n'est qu'un instrument. Il est, comme j'aime le dire souvent, selon la formule d'un internationaliste français, il est une politique qui a réussi. Ça veut dire qu'il ne peut pas, il peut seulement être adopté, il peut seulement se former, il peut seulement se renforcer et être appliqué si il existe une volonté politique de l'améliorer, d'en appliquer les règles. Mais nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous cacher derrière la facile excuse « on n'y peut rien », non possumus. En fait, je crois que nous, juristes, on peut faire des tas de choses. D'abord parce qu'une société sans droit est totalement inconcevable, ubi societas ibi ius. Ensuite parce que pour mettre en œuvre leurs objectifs politiques, les politiciens ont besoin de nous, les juristes, et c'est particulièrement vrai dans les sociétés complexes dans lesquelles nous vivons. Et puis ensuite parce que, alors que dans la plupart des cas, nous, juristes, nous ne pouvons pas faire le droit. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne doit pas faire le droit. Mais on ne peut pas non plus, et on ne doit pas être seulement de purs techniciens, des sortes de fabricants du droit, des machines à appliquer le droit. ChatGPT peut le faire tout à fait bien, apparemment. On n'a pas besoin de nous pour ça. Mais nous sommes les parties prenantes à la vie de la cité, et c'est à nous, je crois, de prendre position sur le droit tel qu'il est. Et it is in English. It should be. C'est à nous qu'il appartient de montrer comment on peut utiliser le droit pour de bonnes fins. On est réunis ici aujourd'hui parce que nous sommes engagés dans des sociétés pour le droit international. Je préfère cette expression à société de droit international. Pour le droit international, dont la fonction est précisément d'assurer l'intégrité et le progrès du droit international. Et bien sûr, il y a on a des atouts pour cela.
C'est parce que je suis profondément convaincu, en tant que spécialiste de droit international, parce que je suis profondément attaché à la défense du droit, que nous devons unir nos efforts, pas tellement pour plus de droit, je pense qu'on a bien assez de droit, mais pour un meilleur droit, un droit plus équitable. Et c'est pour cette raison que j'avais imaginé la première rencontre de droit des sociétés pour le droit international en 2015 à Strasbourg, qu'elle soit nationale, régionale ou universelle. Et le succès de cette première rencontre de 2015 a dépassé de beaucoup nos espérances. Il n'y avait plus du tout de place dans la salle. La rencontre de La Haye a confirmé cela, et la déclaration finale qu'on a adoptée à La Haye, en reconnaissant, I quote in English because I don't have the French text, since I was thinking that it would be an English gathering, and I'm very happy that it is not the case. The final declaration, while recognizing that each society for international law has its own history and organization, the declaration affirms that scholarly societies which have contributed and continue to contribute to shape and consolidate the rules of international law today have still an important role to play in accompanying, anticipating, and promoting necessary developments in international law. Désolé pour les interprètes. La rencontre de La Haye a aussi noté that the Global Network of Societies for International Law, which was established in 2015, is an appropriate framework to develop energies among our societies and to promote various activities depending on needs and opportunities. And in fact, the network, under the guidance of Professor Clémentine Bory, works to keep the candle burning, I would think. A plenary session, from which I have big expectations, of this gathering, will address tomorrow late afternoon the future of the global network, and I think it is an important part of this third meeting. And thanks to the Peruvian Society of International Law, the torch, we would say, has been taken up again with conviction, with courage. I would like to express, in the name of all the participants, our deepest gratitude to the Peruvian Society, to its president and its collaborators. And I would like to add my gratitude for the welcome that your country, with which I have a long-standing personal ties, and which is particularly dear to me. I recognize many friends here. I will not quote them, but look at my eyes, which I have long-standing personal ties, and which is particularly dear to my heart. This country has given us and for a wonderful welcome, and I have been honored to be appointed the honorary president of this meeting. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Now we have the opening remarks by Ambassador Oscar Maurtua de Romaña, Executive President of the Third World Meeting of International Law Societies. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Alain Pelé por sus inspiradoras y motivadoras palabras. Please. Señoras y señores, a nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, deseo expresarles una cálida bienvenida a este tercer encuentro mundial de sociedades de derecho internacional. Desde su creación,
la centenaria Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha tenido como objetivos el desarrollo del conocimiento y el estímulo del estudio del derecho internacional, naturalmente en el Perú, país que ha tenido entre sus más grandes internacionalistas a José María de Pando, Alberto Ulloa Sotomayor, así como personalidades que contribuyeron directamente al desarrollo del derecho internacional, como Víctor Andrés Belaúnde, expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, don José Luis Bustamante Rivero, presidente de la Corte Internacional de Justicia, y el embajador Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de las Naciones Unidas. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha buscado asimismo generar espacios para discutir las cuestiones de derecho internacional, particularmente los problemas de carácter americano, y contribuir a la obra de codificación del derecho internacional. Su principal órgano de difusión es la Revista Peruana de Derecho Internacional, que próximamente cumplirá 82 años, aportando a una mayor reflexión sobre el derecho internacional y las relaciones exteriores del país. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional se ha caracterizado igualmente por la realización de encuentros donde distinguidos académicos, internacionalistas, diplomáticos y catedráticos debaten acerca de temáticas que nutren nuestra disciplina. Ello con el fin de propiciar una comprensión más amplia de los sucesos que afectan la vigencia del derecho internacional y su desarrollo, especialmente en el actual contexto de rivalidad geoestratégica global. Damas y caballeros, el Perú, en los albores de su vida republicana durante el siglo XIX, hace más de 200 años, tuvo el privilegio de organizar los congresos americanos con la presencia, entre otros, del notable jurista francés Paul Pradier-Fauderet, reuniones que fueron los antecedentes de la Unión Panamericana y posteriormente la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. En realidad, desde su nacimiento a la vida independiente, los estados de América Latina se han caracterizado por haber ejercido una influencia considerable en favor del desarrollo progresivo del derecho internacional público. Ejemplos de ello son el derecho de la descolonización, la noción de guerras de liberación nacional, la idea de un derecho al desarrollo, el pleno acatamiento del principio de no injerencia, la doctrina del uti possidetis y el principio de autodeterminación de los pueblos, entre otros aspectos. En la segunda mitad del siglo XX, en el contexto del desarrollo del nuevo derecho del mar, incluyendo la tesis de las 200 millas marinas, el Perú albergó el Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano-Filipino de Derecho Internacional, siendo el último ya en pleno siglo XXI, el Congreso en Lima del año 2016. Más recientemente, en el 2022, el Perú fue sede también del centenario periodo ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano que preside precisamente nuestro anfitrión coauspiciante, el doctor García Corrochano, decano de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Hoy es un año en el que el Instituto de Derecho Internacional, el Instituto de Droit Internacional, como la Asociación de Derecho Internacional, International Law Association, celebran 150 años y en el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos conmemoran 75 años, el Perú vuelve a recibir una congregación de apreciados juristas internacionales, esta vez representantes de diversas sociedades de derecho internacional en el mundo, con el fin de discutir en un espacio académico y especializado sobre los retos contemporáneos del derecho internacional. Somos conscientes que en los últimos lustros algunos acontecimientos nos han recordado lo frágil que puede ser la sociedad de naciones y el orden internacional basado en normas. Ello ha reflejado lo que algunos han llamado la crisis del multilateralismo y del derecho internacional.
Basta recordar procesos políticos en diversas partes del mundo que expresan el auge del nacionalismo, el proteccionismo, el populismo e incluso el autoritarismo. Estas circunstancias alertan sobre la urgencia de defender y fortalecer el espíritu democrático que nuestras naciones anhelan, con el de garantizar un desarrollo constante y el pleno respeto a los derechos humanos. Frente a lo anterior, debemos redoblar esfuerzos desde nuestras tribunas académicas como sociedades de derecho internacional que han forjado importantes lazos con los gobiernos y la academia, y así fortalecer la doctrina de los publicistas a la luz del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Debemos contribuir a una sociedad internacional fundada naturalmente en paz y justicia, en los derechos humanos, que luche por reducir la desigualdad, que sea consciente de los efectos del cambio climático y de la protección de los océanos y sus recursos, y que abogue por un mayor entendimiento entre los seres humanos para la consecución de consensos tan necesarios en nuestra vida cotidiana. Todo lo anterior en línea con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo número 16. Sobre el particular, mencionaré dos ejemplos recientes que son de especial trascendencia en el ámbito del desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Las solicitudes de opiniones consultivas tanto ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la que se viene gestando en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que sería presentada ante la Corte Internacional de Justicia próximamente. Todas ellas, desde diversas perspectivas, buscan que las cortes y tribunales internacionales precisen los alcances y el contenido de las obligaciones de los estados frente al cambio climático y sus efectos. De otro lado, hace pocos días, en Nueva York, luego de más de una década de debates, se logró acuerdo sobre un nuevo tratado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, acerca de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Como lo manifestara el secretario general de las Naciones Unidas, el instrumento alcanzado es un paso fundamental para contrarrestar las amenazas sobre los océanos y será fundamental para garantizar la sostenibilidad de los mares para las futuras generaciones. Señoras y señores, hasta hace poco la pandemia por el COVID-19 supuso el principal reto al que la sociedad internacional en su conjunto tuvo que enfrentarse dramáticamente. La desbordante situación puso en evidencia las falencias y vulnerabilidades de los sistemas de salud, exacerbando las desigualdades. Por ello, debemos seguir con atención las discusiones en curso en el marco de la Organización Mundial de la Salud, OMS, tanto para revisar el Reglamento Sanitario Internacional como para negociar un tratado ad hoc que permita prevenir próximas pandemias. Si bien la pandemia inicialmente ocasionó el cierre de las fronteras y la interrupción del tráfico comercial, así como el establecimiento de cuarentenas, entre otros, con el fin de evitar la propagación del virus, poco después la mayor parte de la comunidad internacional decidió apostar, como corresponde, por la cooperación y la solidaridad, incluso para lograr la vacuna y considerarla un bien público global. Otro hecho de grandes consecuencias en el escenario geopolítico mundial ha sido la invasión rusa de Ucrania. La historia nos recuerda los nefastos momentos que la sociedad internacional vivió en el siglo pasado ante el estallido de 2 guerras mundiales. Por ello es trascendental que nuestras sociedades académicas desde su respectivo ámbito expresen su inequívoca condena de la agresión, del uso de la fuerza contrario a la Carta de las Naciones Unidas y en férrea defensa del derecho internacional y la integridad territorial de los estados. Pese a que las guerras han existido, bien sabemos, desde los inicios de la civilización,
las formas de hacer la guerra se han desarrollado aceleradamente, incluso con las nuevas tecnologías y sistemas de armas que pueden tener graves consecuencias en el ámbito humanitario, así como respecto de los nuevos escenarios como el ciberespacio. Por ello debemos también velar por el respeto irrestricto al régimen de desarme y no proliferación, así como a que se prohíban y regulen los nuevos tipos de armas, especialmente aquellos que no pueden tener control humano. Si bien el sistema internacional cuenta con una arquitectura institucional y jurídica que permite a los estados solucionar de forma pacífica sus controversias, es necesario que se tome conciencia de la trascendencia del respeto al derecho internacional y de los principios que buscan asegurar la paz y seguridad internacionales. Nuestro deber académico nos conduce a ser críticos, incluso quizás a través de una mirada del propio derecho internacional desde el hemisferio sur, lo que puede ser especialmente relevante para una disciplina considerada como algunos como poca efectiva. Por ello, consideramos que se debe seguir avanzando hacia la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y afianzar la igualdad soberana de los estados, entre otros. En tal sentido, consideramos pertinente el desarrollo de espacios como este, donde especialistas, estudiosos, investigadores pueden abordar estos temas desde el pensamiento jurídico internacional con plena libertad, lo que nos permitirá entender las diversas perspectivas, enfoques y reflexiones que pueden surgir. Las sociedades de derecho internacional somos actores fundamentales en el entendimiento y articulación de esta ciencia jurídica, así como también en su difusión y promoción. Y por ello considero también que podríamos adoptar formas de contribuir al programa de asistencia de las Naciones Unidas para la enseñanza, el estudio y la difusión y una comprensión más amplia del derecho internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. Dicho programa incluye, como saben, los cursos regionales de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y la beca conmemorativa Hamilton Shirley Amerezing. Finalmente, durante estas sesiones tenemos una fundamental labor: direccionar nuestros mayores esfuerzos por el ideal de una comunidad internacional más justa y pacífica. Y estamos seguros que esta reunión será provechosa y que los participantes aportaremos desde el área donde nos encontremos y tomando nuestras diversas perspectivas, logrando una declaración final, como ya ha aludido el profesor Pellet, que sea robusta y que señale un derrotero para la labor de las sociedades de derecho internacional en los años venideros. De esta manera, damas y caballeros, podremos aportar a la construcción de un sistema internacional basado en la cooperación, la justicia y la paz. Por vuestra atención, muchas gracias. Thank you, Ambassador Maurto. Next, remarks by Luis Garcia Corrochano, President of the Inter-American Juristic Committee and Dean of the Faculty of Law of the UPC. Thanks. Buenos días, damas y caballeros. Son solamente unas palabras para darles, a nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la bienvenida a este tercer encuentro de sociedades de derecho internacional, en el ámbito en el que nosotros solemos celebrar todas nuestras actividades internacionales y nuestro seminario anual de derecho internacional. La universidad se complace de acogerlos en esta oportunidad y de ser sede de estas dos jornadas de trabajo que, como bien se ha dicho, tienen una serie de temas de gran actualidad que reclaman no solamente un análisis, sino también una visión, una respuesta y una propuesta desde el derecho internacional. Esperamos que vuestra estancia sea productiva en lo académico y muy grata en lo personal. Sean todos bienvenidos a Lima y a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Gracias. Thank you, Dr. Garcia Corrochano. Lastly, we'll have the remarks by the Undersecretary General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel, Miguel de Serpa Suárez. Thank you.
Good morning. Before I proceed to read my carefully drafted text in Portuñol, I wanted to start on a lighter note because of you, Alain, Professor Alain Pillay. On Tuesday, we had a demonstration in the Administrative Council of the United Nations, of which I belong, with the CEOs of artificial intelligence companies and some professors of this very sophisticated, complicated things they do in scientific computation and so on. And so upon the invitation of the Secretary General, I asked two very complex legal questions to the machine, and I can assure you that the replies were between 60 and 70% complete and correct. And my conclusion to the Secretary General was, you see, you still need lawyers, but be careful, because the next question is, do we still need engineers? He is an engineer. So we should be safe with artificial intelligence for the moment. Pero, estimados catedráticos, profesores y demás expertos en Derecho Internacional, y sobre todo, queridos compañeros, ante todo, quisiera agradecer a los organizadores del tercer encuentro de las Sociedades de Derecho Internacional y en especial al embajador Óscar Maurtua de Romaña por la amable invitación para dirigirme a ustedes en el marco de este encuentro, que este año cumple su tercera edición como un espacio privilegiado de reflexión, análisis en materia de derecho internacional. Tuve el placer y el honor de participar en el anterior encuentro en septiembre de 2019 en La Haya, y me complace especialmente la voluntad de los organizadores de involucrar a la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas en las discusiones y reflexiones de las sociedades académicas de Derecho Internacional. Desde que nos reunimos por la última vez, el mundo ha vivido momentos inéditos que difícilmente podríamos haber imaginado. Como muchos de ustedes recordarán, en el 2019 debatíamos en La Haya sobre la nueva crisis del derecho internacional o la amenaza de desmoronamiento del orden jurídico internacional. Pues bien, desde entonces nos ha tocado enfrentarnos como internacionalistas, pero ante todo como seres humanos, a la pandemia del COVID-19 y a las crisis que ha generado, al regreso de los talibanes en Afganistán, así como al conflicto armado ocasionado por la agresión de Rusia contra Ucrania, sin olvidar el resto de conflictos que siguen afectando a determinadas zonas del mundo. Por citar uno solo, acabamos de cumplir el triste aniversario de 12 años de conflicto armado en Siria. Todas estas situaciones han suscitado innumerables preguntas y consultas jurídicas. La pandemia puso de manifiesto la necesidad de concentrar esfuerzos en los pasos necesarios para salvar vidas, proteger a las sociedades y recuperarse mejor, sin dejar a nadie atrás y abordando las fragilidades y lagunas que nos hicieran Não, era basicamente tan... a dizer que o Daniel. Ese análisis, please unmute if you online. Bueno, ese análisis puse en relieve la importancia de la solidaridad, la cooperación internacional y el multilateralismo para lidiar con crisis y amenazas inéditas. Permítanme señalar que la Organización de Naciones Unidas ha sido instrumental al respecto con sus logros y sus fracasos, con encuentros y desencuentros, pero en cualquier caso demostrando ser un foro único en el que discutir de manera universal cuestiones de derecho internacional. La mayoría de los temas incluidos en la agenda de este tercer encuentro han sido discutidos o están siendo discutidos en el marco de Naciones Unidas. Y permítanme contribuir a las conversaciones que se inician hoy con unas breves reflexiones. 1. La prominencia del desarrollo del derecho internacional es un elemento esencial del marco que nos ha permitido
asegurar y trabajar por la paz y la prosperidad durante casi 8 décadas. Como señaló al secretario general durante la ceremonia que conmemoró el 75º aniversario de las Naciones Unidas, el desarrollo progresivo del derecho internacional es uno de los logros históricos de la organización. 2. Instrumentos esenciales que forman la arquitectura del orden jurídico internacional han sido redactados y adaptados en el marco de las Naciones Unidas. Y muchos de ellos han sido preparados por la Comisión de Derecho Internacional y finalizados por la Sexta Comisión de la Asamblea General, así como el contexto de conferencias multilaterales convocadas bajo los auspicios de Naciones Unidas. 3. Estos logros en progreso del derecho internacional no deben ser solo vistos como una referencia histórica, objeto de estudio, o como memoria de una lejana época nostálgica en que la creación de un orden internacional estable y mejores niveles de vida jugaba un papel con el derecho internacional. Por el contrario, la importancia del multilateralismo y el derecho internacional es una realidad cotidiana y dinámica que a veces no recibe toda la visibilidad que merece, tal vez debido a la especialización de los avances realizados recientemente. Por ejemplo, en los últimos años se han negociado importantes tratados, como el Tratado sobre el Comercio de Armas, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la Convención de Singapur sobre Mediación, entre otros. 4. El último logro se consiguió este mismo mes y afortunadamente se ha contado con repercusión mediática. Se trata de la finalización de las negociaciones en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de un instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido más por su acrónimo en inglés BBNJ. Esto se trata de un logro de orden mayor, afecta a las 2/3 partes de los océanos y su biodiversidad, 95% del hábitat ocupado por la vida en el planeta en todas sus formas y produce 1/3 del oxígeno que respiramos. 5. Estos y otros ejemplos dan cuenta de la contribución de las Naciones Unidas al impulso del desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, así como el fortalecimiento del marco de tratados internacionales en los que las Naciones Unidas es tanto un foro privilegiado para su elaboración como un actor notable en este proceso. Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas tiene la autoridad moral para pedirlos a los estados que cumplan con sus obligaciones internacionales. 6. Además de lo anterior, en el marco de las Naciones Unidas, a lo largo de todos estos años, se han elaborado declaraciones y otras reglas no vinculantes trascendentales sobre asuntos internacionales, como las relaciones entre estados, el desarrollo sostenible o el medio ambiente, a veces reflejando el derecho existente y en otras ocasiones contribuyendo asimismo a la cristalización de un nuevo derecho internacional. Como quizás haya visto, este último año, las referencias a la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1970, han sido múltiples. Y es que los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, brindaban las indicaciones jurídicas necesarias para enfrentarse a los nuevos desafíos del orden o desorden
internacional. En definitiva, estos últimos 78 años han demostrado que, a pesar de los múltiples desafíos a los que nos hemos enfrentado y seguimos enfrentando, el marco que brindan las Naciones Unidas para la elaboración y codificación del derecho internacional es actual y eficaz, y que las normas internacionales que se han elaborado fomentan el intercambio pacífico y constructivo de puntos de vista entre naciones de diferentes regiones del mundo. Dicho de otro modo, sigue siendo el modelo a seguir. Permítanme concluir señalando que una iniciativa como la presente, Encuentros Mundiales de Sociedades de Derecho Internacional, también contribuye a fomentar el intercambio entre culturas jurídicas e entre distintos enfoques del derecho internacional, contribuyendo a su manera, y si me permite la expresión, el multilateralismo académico. Reciban mis mejores deseos para un fructífero y exitoso encuentro. Gracias. Thank you, Dr. Miguel de Serpa. We appreciate the participation of the speakers of our honors table. And now we kindly invite you all to approach the scenario to take a main photo of this event. Please approach the scenario. Thank you. You can all stand in the scenario, and the photographers will be in the part of the event. Now, please, we welcome everyone to the stage for the formal familiar photo. Yes.
Dear guests, we invite you all to take a seat, please, so that we can start with the first round of discussions. Thank you. Dear guests, we invite you all to take a seat so that we can start with the first round of discussions. Thank you. Estimados participantes, por favor los invitamos a tomar asiento para poder empezar con la primera ronda de discusiones. Estimados participantes, por favor, los invitamos a tomar asiento para poder empezar con la primera ronda de discusiones. Gracias. Dear guests, the first plenary roundtable is organized by the French Society of International Law and the Italian Society of International Law. This table will focus on narratives and languages in international law. We have the following panelists: Professor Clémentine Bory, member of the French Society of International Law; Professor Jean-Marc Sorel, president of the French Society International Law; Professor David Pavot, professor at the University of Sherbrooke and vice president of the Société Québécoise of Droit International; Professor Lucas Carlos Lima, professor of the Université Fédérale de Minas Gerais; Professor Pierre Baudou-Livinec, International Law Association Director of Studies; Professor Dandy Namou, professor in Abomey-Calavi University, former Secretary General of the Supreme Court and President of the Audit Chamber of Benin. This professor will be joining us in a few minutes, please. Professor Enrico Milano, legal advisor, permanent mission of Italy of the United Nations, and Professor Hyun-Kyun Kim, member of the Korean Society of International Law. Without further delay, we will give the floor to the chairman, Professor Clémentine Bory.
Thank you very much. Bienvenidos en el primer panel del día. Este panel fue organizado por dos sociedades nacionales europeas, la Société Française pour le Droit International y la Sociedad Italiana por el Derecho Internacional. Para empezar nuestro encuentro internacional, parecía imprescindible hablar de las diferentes visiones del derecho internacional que se desprenden de las diferentes sociedades. Y al cruzar las percepciones del derecho, los modos de describir sus normas, se entiende mejor el interés de estas reuniones mundiales y, en general, de la red de sociedades de derecho internacional en construcción. El derecho internacional, como bien lo sabemos, no es monolítico, lleva una parte subjetiva importante y resulta instrumentado por el discurso de quien lo usa. Y entonces el tema de este panel es el de la narración y de los idiomas, que son las del derecho internacional. Por este motivo, ambas sociedades decidieron el uso de 3 idiomas, el inglés, el francés y el español. Y me alegro personalmente de ver que esta mañana ya se prosigue con la misma lógica. I do not mean to be too long because we have many speakers and very little time. So I just want to thank both presidents of the French and the Italian Society for International Law for proposing me to chair this panel, and I will kindly ask each speaker to be straightforward and short to respect the time limits that have been given to them. So first and foremost, I will give the floor to for the introduction of this panel to Professor Jean-Marc Sorel, which is President of the French Society for International Law and professor in Paris-Sorbonne University. Merci, chère présidente. Thanks a lot, dear Clementine. Bonjour à tous, buenos días a todos, hello everybody. First of all, I would like to tell you why I'm going to use several languages before finally speaking French. Je souhaite tout d'abord vous dire pourquoi je vais utiliser plusieurs langues avant finalement de parler français. Mon rôle sera modeste car je souhaite juste introduire notre panel sur narration et langage en droit international. My mission will be modest. I just want to introduce our panel on narrative and languages in international law. Dois-je parler anglais puisque c'est la langue de travail désormais universelle? Do I have to speak English since it's now the universal working language? Dois-je parler espagnol puisque nous sommes au Pérou et que c'est la langue majoritaire et officielle de ce pays? Tengo que hablar español ya que estamos en Perú y es el idioma mayoritario y oficial de este país. Dois-je parler français puisque je suis français et que c'est ma langue? Do I have to speak French because it's my native language? Ou même, dois-je parler italien puisque ce panel est co-organisé avec la Société italienne de droit international? Sorry for my bad accent. O devrei anche parlare italiano? Visto che questo panel è organizzato in collaborazione con la Società Italiano di Diritto Internazionale, ou encore brésilien, ou coréen, ou Yoruba, parlé au Bénin, puisque nous avons des personnes de ces pays dans notre panel, or Brazilian, or Korean, or Yoruba, spoken in Benin, since we have people from these countries in our panel. Non, je devrais parler anglais parce que c'est la seule langue qui peut être comprise par la majorité des personnes. No, I would have to speak English because it's the only language today that can be understood by a majority of people here. Mais si je parle anglais, ma et votre compréhension de ce que je veux expliquer sera différente. But if I speak English, my
and your comprehension, understanding of what I want to explain is different. Donc, je vais parler français, mais vous avez la traduction. So I'm going to speak French, but you have translation, and only for a few minutes. En effet, cette question n'est pas seulement une question de compréhension de la langue par l'auditoire, mais aussi une question de compréhension des concepts de droit international, car les concepts interagissent différemment d'une langue à une autre, d'une culture à une autre. Selon la région du monde où je m'exprime, selon la langue que j'utilise, selon ma fonction, mon explication du droit international sera différente. Prenons l'exemple très connu du recours à la force, notamment pour la guerre en Ukraine. Entre la diplomatie, liée à la politique juridique extérieure, et l'universitaire, le concept de recours à la force ne sera pas le même. Il variera également, bien sûr, selon ma civilisation, ma région ou tout simplement selon mon État. Si je suis russe, ukrainien, occidental ou africain, mon discours ne sera pas le même. Or, nous utilisons tous le même concept, en l'espèce celui du recours à la force, de son interdiction ou de sa justification juridique. La justification juridique de la Russie paraît conforme au droit international dans l'ordre du discours, mais ne l'est pas si on compare au discours juridique dominant. Donc nous parlons tous de droit international, mais nous ne l'expliquons pas de la même manière et nous ne le traduisons pas de la même manière. On donne au droit international une certaine identité, c'est-à-dire une représentation, autrement dit, du construit et souvent du construit académique. C'est l'apparence qu'on donne en expliquant le droit international, c'est donc toujours une forme de fiction. Au fond, on raconte une histoire et on organise la narration en fonction de la fin de l'histoire que l'on souhaite. Ok, sorry. Enfin, donc je disais en fonction de la fin de l'histoire que l'on souhaite. On donne ainsi au droit international une certaine identité. L'hypothèse est que l'identité qu'on lui prête n'est jamais objective, n'est jamais neutre, et tout entière le produit de la construction narrative, désolé, j'espère que ce n'est pas trop complexe, de la construction narrative puisqu'elle est façonnée par les acteurs intéressés, par une certaine identité. Si l'on réfléchit, c'est sur cette base qu'ont été construites toutes les doctrines du droit international. Doctrine des sujets, doctrine de l'État, de la souveraineté, de la personnalité juridique, responsabilité, source, ou encore celle du ius cogens. Et tous sont concernés, ceux qui produisent ce droit, ceux qui le pratiquent, ceux qui le transmettent ou qui en transmettent une certaine représentation, en particulier l'enseignement, la doctrine et les institutions savantes, dont les sociétés nationales en droit international. Prendre conscience de ceci donne alors un éclairage inédit sur ce qu'est le droit international et peut-être, encore plus important, sur ce qu'il n'est pas. Ce sont ces questions modestes, rapidement, que ce panel donc, souhaite aborder. Je vous remercie, je fus très bref. Merci beaucoup Jean-Marc Sorel pour ces propos éclairants et qui vont nous permettre de bien introduire la discussion. As you've been saying, the first thing that comes in mind when talking about diverse perceptions of international law and narrative is language. What is the influence of language in the vision of international law, and which language
language is the language of international law. And to begin with that question, to face that question, je donne la parole à David Pavot, vice-président de la Société québécoise pour le droit international, professeur à l'Université de Sherbrooke, qui devrait nous dire quelle est peut-être la vision d'une minorité linguistique, quelle vision elle peut avoir du droit international, quelle est l'influence de la situation singulière du Québec sur les travaux de la Société québécoise pour le droit international. David. Buenos días, good morning, bonjour. La Société québécoise de droit international est constitue en soi une particularité. Tout à l'heure, Alain Pellet nous parlait de société régionale, de société nationale, de société de réseau mondial. La Société québécoise est l'une des rares, si ce n'est quasiment l'unique, société infra-étatique à se concentrer sur l'étude du droit international au sein d'un État. Alors, pour répondre à la question qui m'a été posée par les organisateurs qui m'ont fait l'amitié de m'inviter, existe-t-il une spécificité francophone en Amérique du Nord, une perception francophone spécifique du droit international due à notre langue? La réponse, évidemment, en tant que vice-président de la Société québécoise de droit international et en tant que minorité linguistique, va être évidemment oui. Et je parle ici sous le contrôle du président du Conseil canadien de droit international, que je salue, Guy Van Aert, qui est en ligne et qui pourra peut-être compléter, critiquer ou commenter mes propos. Alors, au niveau, il y a plusieurs niveaux sur cette spécificité. Il y a tout d'abord un niveau d'échelle, tout simplement. Le Québec représente 8 millions d'habitants dans une Amérique du Nord qui est constituée de plus de 350 millions d'habitants. 8 millions d'habitants, et sur ces 8 millions d'habitants, nous avons 6 millions de francophones. Donc nous sommes une vraie minorité dans une hégémonie anglophone. Au niveau du Canada, eh bien, alors, on a 23 facultés de droit et 5 sont francophones uniquement. Et si on réduit au niveau des professeurs de droit international, il y a aujourd'hui 32 professeurs de droit international francophones au Québec. Donc nous sommes vraiment en situation de minorité. Et en réfléchissant à la question qui m'a été posée, la langue est une affirmation pour nous de notre spécificité, puisque le Québec est une société distincte, constituée sur une religion, une histoire et une langue différente par rapport au reste du Canada. Alors, et cette spécificité se traduit à 3 niveaux. Alors, je suis désolé pour les collègues français, je ne respecterai pas la spécificité française, peut-être du plan de parti, mais elle se distingue au niveau institutionnel, au niveau normatif et au niveau individuel. Au niveau institutionnel, mais tout d'abord, nous avons notre propre société pour le droit international, avec ses propres activités, comme vous le savez. Afin d'affirmer cette spécificité, eh bien, nous avons développé une revue, la Revue québécoise de droit international, qui est accessible gratuite en ligne depuis 20 ans et dont 30 000 articles sont téléchargés chaque année. Nous avons aussi contribué avec nos collègues belges à la création du concours Charles Rousseau, le concours de procès simulé en droit international, qui est le pendant francophone du concours Jessup. Et enfin, depuis quelques années, nous commençons à développer des partenariats avec des sociétés francophones afin d'affermir notre spécificité. Alors avec les collègues français, dont le partenariat est en cours de finalisation, et aussi avec des collègues suisses ou d'autres sociétés. D'un point de vue normatif, notre spécificité s'est aussi affirmée, c'est-à-dire par la mise en œuvre du droit international au service de l'identité québécoise. Je prendrai pour ceci 2 exemples pour lesquels la mobilisation des universitaires québécois, grâce à la langue et grâce à la mobilisation du droit international, a permis d'affirmer la spécificité de la nation québécoise à travers 2 éléments. Tout d'abord, les universitaires québécois des années 60 aux années 2000 ont contribué à la reconnaissance du Jus Tractatum du Québec, dans la capacité du Québec en tant qu'entité intra-étatique de conclure des accords internationaux, de conclure des traités dans ces champs de compétences qui ont été reconnus par le gouvernement fédéral canadien à l'occasion de plusieurs textes législatifs. Et aujourd'hui, le Québec a non seulement des ententes internationales avec des gouvernements, je pense par exemple à l'entente France-Québec en matière
matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, ou encore participe à certaines organisations internationales. Le deuxième élément qui a été extrêmement important au Québec dans les années 70, 80 et 90, c'est la contribution au débat sur l'indépendance et l'autonomie de notre province, qui a été l'un des fers de lance de la doctrine québécoise pendant de nombreuses années. Et ces deux éléments constituent, à notre sens, après échange avec mes collègues, eh bien, un élément important de spécificité que l'on retrouve. Enfin, au niveau individuel, au niveau des collègues. Alors, au niveau des collègues québécois, nous avons 92% des collègues québécois qui publient dans les deux langues, en français et en anglais, mais qui publient très majoritairement en anglais. Alors que nos collègues canadiens, selon une étude de l'Association des doyens des facultés de droit canadiens, seuls 37% des collègues canadiens affirment avoir une connaissance passive du français, alors que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Nous avons, alors ce qui caractérise aussi nos collègues québécois, c'est une grande mobilité. Historiquement, les collègues québécois, et j'en suis un des exemples, faisaient tout ou partie de leur formation à l'étranger, et notamment en France. Donc on avait un lien privilégié avec la francophonie. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les derniers recrutements, la plupart des collègues vont faire une partie de leurs études aux États-Unis, en Australie, dans des pays anglophones. Et à titre de vice-président de la Société québécoise de droit international, j'y vois un enjeu pour le maintien de notre spécificité. Et ceci constitue d'ailleurs un alignement sur ce qui se passe dans le reste du Canada. Au niveau ensuite des approches d'enseignement, eh bien, il y a beaucoup de différences par rapport à ce qui peut se faire en Europe notamment, où on est très versé sur les approches expérientielles, très peu de cours magistraux, donc vraiment une approche particulière de l'enseignement du droit international, des prosimulés, des enseignements cliniques, voire des enseignements appliqués. Et enfin, notre dernière spécificité, et je pense où là est aussi un élément important de notre spécificité linguistique, c'est en matière de recherche, où finalement le Québec se caractérise par une interface de culture, où finalement nous bénéficions de la culture francophone, française de recherche, et aussi de la culture anglaise, anglophone, où nous utilisons finalement des méthodes qui sont très particulières, qui vont à la fois chercher sur l'héritage que nous avons de la France et aussi l'influence du monde anglophone. Par exemple, en colloque, il est extrêmement rare désormais que nous entendions des collègues dire « je pense que ». C'est quelque chose qui était assez fréquent il y a quelques années, où maintenant on est davantage dans le constat, et ceci nous l'expliquons par l'utilisation de plus en plus de méthodes empiriques en matière de recherche, et même par aujourd'hui le développement de méthodes computationnelles de recherche, donc c'est-à-dire avec l'usage de données massives au moyen de l'intelligence artificielle. Enfin, dernière chose que peut-être je voulais mentionner, eh bien, c'est l'importance pour nous de défendre notre langue, qui est notre élément d'existence. Voilà. Donc j'espère, alors je ne sais, est-ce qu'il existe une spécificité? Je pense que oui, j'espère vous avoir convaincu qu'il existe une spécificité. Et je remercie aussi, et je suis fier aujourd'hui de voir l'assistance, nous comprendre notre langue, et aussi appeler les collègues eh bien, à continuer à travailler dans les différentes langues. Et je suis extrêmement fier de voir que très peu de gens ont des oreillettes aujourd'hui, et pour moi ceci caractérise la diversité linguistique en droit international. Donc je vous remercie de votre attention. Et merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, David Pavot. I will now ask Professor Lucas Lima, professor in Minas Gerais University, member of the Brazilian branch of the ILA, to provide us some more inputs about the functions and the uses of languages in international law. And he will also shed some light on the influence of these languages on the vision of its proper vision of international law. Thank you. Bom dia a todos e a todas. É grande prazer para mim estar aqui hoje e representando o ramo brasileiro da International Law Association e também a Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional. O meu agradecimento especial ao professor Pasquale De Sena, en cuyo nombre agradezco la siempre fructífera colaboración y generosidad de la Sociedad Italiana de Derecho Internacional y el profesor Jean-Marc Sorel aussi pour l'invitation à participer de ce panel. Mi sincero agradecimiento también a Oscar de Romagna y a toda la Sociedad Peruviana por la acogida y también Clementine por la organización de ce panel. Yo había preparado
mi charla in inglés grazie al fatidico incontro ontem casual con el profesor Jean-Marc Sorel frente a la Casa de la Literatura Peruana. Me informaron que habría las traducciones a este evento y opté por privilegiar el idioma local. Y, por supuesto, todos los errores gramaticales de pronunciación no son culpa del profesor Sorel, mas solamente de mi portuñol. Y permítame empezar esta charla de hoy con un homenaje a la sociedad italiana, ma anche también a la cultura italiana, con una frase de Federico Fellini che nos dice un linguaggio diverso è una diversa visione della vita. A different language is a different vision of life. La frase parece particularmente verdadera cuando se aplica el contexto del derecho internacional y conduce a los dominios del racionamiento de una sociedad completamente nueva. Existe toda una literatura a este respecto reciente. El campo se caracteriza por el multilingüismo y la riqueza de diferentes idiomas y diferentes tradiciones legales y jurídicas. También innegable que existe un sesgo lingüístico y el campo existe también un idioma dominante, el inglés. Si bien es posible identificar sesgos lingüísticos en la producción académica nacional, es igualmente interesante poder verificar cómo estos sesgos lingüísticos también se encuentran en sociedades científicas nacionales como las sociedades de derecho internacional. David Pavot, en su charla, demostró perfectamente cómo esto ocurre en Canadá. Mi objetivo aquí es hacer algunas reflexiones iniciales para el debate en relación al Brasil en América Latina. Ma antes de profundizar el problema es necesario establecer algunos supuestos contextuales. En primer lugar, por ser un país de dimensiones continentales, es posible verificar una clausura, un herramienta general brasileño en relación a publicación en el exterior, a circulación de académicos y una autosuficiencia en producción intelectual. Parece existir una tenue tensión entre la necesidad de valorar y potenciar las tradiciones y lenguas nacionales y la producción del derecho internacional, al mismo tiempo asegurar una internacionalización, una abertura a debates más amplios en una disciplina que es eminentemente abierta a la circulación de ideas. Lograr este equilibrio entre estos dos requisitos parece ser, en términos generales, un desafío que todo lenguaje de derecho internacional no dominante parece soportar, como lo revela la literatura reciente y también las reflexiones del profesor Sorel. Pero permítame volver al Brasil y demostrar cómo el sistema educativo brasileño es particularmente inclinado a favorecer el idioma y la concepción brasileña del derecho internacional. Brasil posee 60 universidades federales, que son en teoría las más concentradas para la pesquisa y la investigación científica, y una serie de universidades privadas. Todas ellas cuentan con una facultad de derecho y la enseñanza del derecho internacional es obligatoria. Tanto para explicar por qué existe esta posición cerrada de los juristas brasileños, hay un gran público para consumir la producción académica de derecho internacional a nivel nacional. En segundo lugar, la mayor participación de los juristas internacionalistas brasileños en los últimos años en el debate internacional ha cambiado ligeramente este escenario sin modificar la premisa que el portugués es el idioma esencial para la transmisión de ideas dentro de las fronteras nacionales. Una buena ilustración podría ser el hecho que el primer manual de derecho internacional brasileño, publicado en 1851 por Pedro Autrán da Mata Albuquerque, era en realidad una traducción del famoso Droit des gens modernes de l'Europe, escrito por el internacionalista alemán Johann Kluber. No se dieron créditos a época a Kluber y, como se demuestra
una investigazione recente, il libro è stato tradotto Elementos di direito internacional, sin la referencia en Europa en el título. El libro era sustancialmente una reproducción ipsis literis, senza referencia a la contraparte europea, con una sola excepción. Mientras que el libro de Kluber condenó la esclavitud, esa parte desaparece del libro brasileño. En este momento histórico, una parte significativa de la mano de obra y la economía brasileña provenía de la esclavitud. Es difícil sacar conclusiones definitivas sobre este hecho, pero ofrece un vistazo sobre la necesidad de la traducción, pero también la adaptación para formar élites jurídicas utilizando el derecho internacional y por qué internamente ciertas nociones no pudieron ser transmitidas debido a una determinada posición brasileña en su política jurídica exterior. Hay varias razones para explicar por qué en el debate académico actual internacionalista brasileño el portugués es favorecido por el sistema. El sistema de evaluación de los académicos brasileños es un sistema centralizado basado en puntajes. Cuanto mayor sea el puntaje, mayor las probabilidades de ganar becas, gobierno del proyecto del gobierno, etcétera, etcétera. Pero para poder obtener un puntaje alto, un académico debe publicar en revistas presentes en una lista brasileña de publicación en el campo del derecho. Sin sorpresa, la gran mayoría de las publicaciones en esta lista son revistas brasileñas. Desde un punto meramente clasificatorio, para el internacionalista brasileño, publicar en Brasil es mucho más lucrativo académicamente que publicar en el exterior. Por ejemplo, European Journal of International Law, l'Asian Journal of International Law, la Revue Générale, Le Noir Français, no son en esta lista. Aunque el escenario está cambiando lentamente. Cuando se trata de sociedades científicas de derecho internacional que funcionan en Brasil, y hay pelo menos 3 o 4, podemos preguntar si están promoviendo la internacionalización y el multilingüismo o reforzando el sistema nacional centralizado por el dominio del portugués. Cada sociedad tiene sus propias características y lógicas internas, sus hombres y mujeres fuertes y sus dinámicas de poder. Sea predominante, como fuera, una característica se aplica a todas las sociedades. El uso del portugués es predominante, en las charlas y publicaciones es raro el uso de otras lenguas que no de convidados exteriores, y quizás con excepción de la rama brasileña de la Asociación de Derecho Internacional, esto se debe únicamente gracias al invito de extranjeros y el debate en otras lenguas. La apertura progresiva de las redes brasileñas impone el uso de diferentes lenguajes para debatir, transmitir ideas y encontrar un terreno común para establecer un debate científico. Nuevamente, mi opinión no es que sea un problema favorecer las redes portuguesas y lusófonas. Al contrario, fortalecer el portugués como lengua es parte de un delgado equilibrio entre las tradiciones nacionales y una oportunidad de apertura. Y tenemos que pensar en estrategias para promover la rica producción hecha en portugués en el exterior. Al fin del día, tengo la impresión que los abogados internacionalistas brasileños están atrapados en medio de un dilema y deben vivir dos vidas. Quizás una ilustración más lírica en este dilema se encuentra la famosa novela de Jorge Amado, Dona Flor y sus dos maridos, donde una viuda, Dona Flor, se encuentra atrapada entre el dilema del nuevo y diligente marido y el fantasma del difunto amado marido que se derrumbó durante las celebraciones del carnaval. El nuevo marido, Teodoro, viste elegante, es estable y proviene de clases altas de Bahía con orígenes europeos. También es un poco aburrido, un gentle civilizer, si queremos. El difunto marido, Vadinho, es todo el contrario. Por sus orígenes es caótico y no tan serio como el nuevo Teodoro, pero es extremadamente carismático. En el
Es el único que Dona Flor está acostumbrada y con que se siente a gusto. Dona Flor duda entre permanecer fiel a su marido o ceder al espíritu del primero. Los abogados internacionalistas brasileños parecen bastante conscientes que el nuevo sistema es mejor, es concreto, es posible, pero a veces es más cómodo comprometerse con el sistema satisfactorio y caducado, también defunto. Para concluir, ¿qué lecciones se pueden esbozar brevemente de la experiencia brasileña sobre el uso y el papel de las lenguas y la percepción del derecho internacional? Primero, la reciente apertura de algunas sociedades de derecho internacional que operan en Brasil muestra que el escenario está cambiando y los abogados internacionalistas brasileños están más interesados en participar en un debate que no se realiza exclusivamente en portugués entre brasileños para brasileños. Al mismo tiempo, parece existir un renovado interés para comprender la tradición y la contribución y los límites del derecho internacional brasileño y latinoamericano. En un libro reciente publicado en portugués sobre la tradición brasileña organizado por el profesor Jorge Galindo, una de las preguntas era entender hacia dónde se inclinan los abogados internacionalistas con respecto a los idiomas y, como se era de esperar, el francés, el inglés, el español, el italiano y el alemán eran las 5 lenguas dominantes empleadas por la tradición internacionalista brasileña. En segundo y último lugar, las sociedades científicas tienen un papel importante para desempeñar, para contribuir a este equilibrio lingüístico. Ser más consciente de nuestros sesgos y predilecciones puede ser una primera estrategia para aumentar el cambio y promover el multiculturalismo sin perder la ternura y la riqueza de la tradición nacional. Este será un activo importante para garantizar que Fellini tenía razón y tradiciones nacionales pueden enriquecer con las diferentes vidas que descubren. Muchas gracias, muito obrigado. Pues muchas gracias por esas palabras, también por la littérature et l'arte qui era molto presente. Nous allons maintenant faire un pont entre la question des langues du droit international, je crois, et de la narration du droit international, des différents discours philosophiques et des points de vue sur le droit international, avec le directeur des études de l'Association de droit international, de l'ILA, professeur Pierre Baudot-Livinec, qui est professeur à l'Université Paris-Nanterre. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Clémentine. Le temps est compté, donc je vais faire très vite, mais je voudrais tout de même remercier la Société péruvienne de droit international pour son invitation. Je représente modestement l'ILA, comme le président l'a rappelé tout à l'heure, qui fête ses 150 ans cette année, donc je crois que c'est important, comme l'Institut de droit international d'ailleurs, je crois que c'est important que nous soyons ici réunis. Puis bien évidemment, je remercie Jean-Marc Sorel pour la Société française et Pasquale De Serna pour la Société italienne. Alors, le programme de ces 2 journées nous invite, je cite, à réfléchir on the current challenges facing international law and on the role our societies can play in addressing them. Et bien évidemment, j'ai un temps très limité pour apporter ma petite pierre à ce sujet extrêmement ambitieux. Donc je me contenterai d'un seul défi, d'un seul challenge et de quelques observations et remarques pour essayer, non pas de le résoudre, mais en tout cas de mieux le comprendre. Le défi, il est finalement assez simple à exprimer, à formuler. Comment concilier la recherche du droit international comme un droit qui nous soit véritablement commun à tous, comme le droit international, après tout, c'est notre langue commune, ou ça devrait être notre langue commune. Comment concilier donc cette aspiration à un droit commun, tout en respectant une diversité des discours, une diversité des approches du droit international.
Le professeur Alain Pellet a tout à l'heure évoqué les immenses défis que connaît actuellement le droit international. Évidemment, je le rejoins entièrement, je n'ai pas besoin de développer. Il peut paraître un peu curieux peut-être pour un spectateur ou un auditeur extérieur de dire que la recherche du droit international comme un droit commun serait encore de l'ordre du défi et que ce ne soit pas acquis. Mais on voit aujourd'hui, avec les crises que nous connaissons, que faire du droit international un droit commun, c'était un common good, c'était l'objet de la conférence de l'Association de droit international à Lisbonne l'année dernière. Faire donc du droit international un droit commun, eh bien, ça reste aujourd'hui un défi qu'il est très difficile à accomplir, mais qui doit être accompli si l'on veut éviter des forces centrifuges et une déliquescence. Alors face à ce défi, comment peut-on parler du droit international? Comment en parle-t-on? Et qui en parle? Ce sont les deux questions que j'aimerais très rapidement évoquer ici. Alors comment parle-t-on du droit international? Eh bien, je trouve personnellement, et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je trouve que l'on en parle un peu mieux qu'avant. D'abord, on en parle davantage. L'ère trumpienne que nous avons vécue est passée, j'espère pour de bon, mais ça c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi et pas mon association. L'ère trumpienne, c'est-à-dire l'ère qui contestait la pertinence même, the relevance of international law, la pertinence du droit international. Et nous avons fort heureusement des exemples très récents. Monsieur Serpa Soares a cité évidemment la conclusion substantielle des négociations BBNJ sur la biodiversité marine, qui marque manifestement un besoin de droit international. On pourrait aussi évoquer les demandes récentes d'avis consultatifs, qui marquent vraiment une soif de droit international. On se questionne sur le droit international, et c'est très bien, je trouve, quelles que soient les réponses qui seront d'ailleurs apportées sur ces questions essentielles. Mais ce qui est encore plus intéressant que la dimension un peu quantitative, la soif du droit international, c'est, je crois, qu'on parle différemment du droit international. Depuis maintenant un certain temps, mais finalement ça ne fait pas si longtemps, nous assistons finalement à des approches comme celle des Third World Approaches to International Law, la seconde génération, mais aussi les études décoloniales, les approches féministes du droit international, dont la présidente de l'association de droit international, la professeure Christine Chinkin, a été l'une des grandes précurseurs. Toutes ces approches nouvelles me semblent intéressantes, non pas parce qu'elles déconstruiraient le droit international. De mon point de vue, elles sont beaucoup plus intéressantes que les approches critiques que l'on a pu avoir auparavant. Elles ne visent pas à déconstruire le droit international, elles visent à en offrir une vision décentrée. Décentrée un peu de droit international, First World International Law, le droit international européocentré. Et ça, évidemment, ça me paraît très utile et très intéressant. Donc, ce n'est pas parfait, évidemment, mais je trouve que l'on parle un peu mieux du droit international. Là où le bas blesse, c'est lorsque l'on regarde qui parle du droit international aujourd'hui. Alors, j'ai évoqué à l'instant les TWAIL, les Third World Approaches to International Law, et on oublie parfois que ce mouvement des TWAIL, il a commencé en 1996 autour d'un réseau de jeunes chercheurs qui sont d'ailleurs devenus célèbres, mais ce n'est pas leur faire injure que de rappeler que ce mouvement, il a commencé à la Harvard Law School. Et que, en fait, derrière la diversité d'apparence des approches, ça a été d'ailleurs évoqué par mes prédécesseurs Lucas et David, on a un risque quand même d'un moule qui soit de plus en plus homogène autour d'une langue, une lingua qui n'est plus très franca, pour être tout à fait honnête, une langue qui a tendance à s'homogénéiser, et puis autour aussi, ça a été dit, j'y reviens pas, de modes de formation. Aujourd'hui, le marché de la... C'est triste de parler comme ça, hein, mais il y a un marché de la formation en droit international avec des méthodes un peu uniques. Et alors, j'ai absolument rien contre le monde anglo-saxon, c'est pas du tout ça, que les choses soient très claires. Mais la vérité de tout cela, c'est que ça crée des mécanismes, des inconvénients avec d'autres approches qui sont un peu laissées pour compte, left behind, et à la fois dans les formations en des approches linguistiques.
Alors, ceci dit, il n'y a pas de fatalité de tout ça, et je crois que c'est l'objet d'ailleurs de cette réunion. Nous, les internationalistes, nous pouvons et nous devrions nous parler mieux, y compris par le biais de nos sociétés nationales ou régionales. On a beaucoup parlé de la diversité linguistique, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais on peut quand même dire en 2 mots que l'état des lieux de la diversité linguistique est quand même pas du tout satisfaisant, alors même que les organes intergouvernementaux, la conférence de La Haye, droit international privé, le 15 mars, il n'y a pas longtemps, vient d'accueillir l'espagnol comme langue officielle. Donc les organes intergouvernementaux progressent, mais nos sociétés, et je peux parler de la mienne, entre guillemets, sans aucun problème, mettre une petite pierre dans son jardin, nos sociétés affichent très peu de plurilinguisme, peut-être la société brésilienne un peu mieux, un bilinguisme qui est un peu déséquilibré, voire un bilinguisme de façade. L'Association de droit international a une constitution qui dit que les 2 langues de l'association sont le français et l'anglais. Comme vous le savez, l'anglais domine, mais nous travaillons. Alors, l'association m'a élu, je suis le premier francophone élu au poste de directeur des études. Je les avais prévenus, hein, tant pis pour eux. Mais évidemment, moi, je ne veux pas faire prédominer le français, ça n'aurait aucun sens. Mais par exemple, nous essayons de travailler à ce que toutes les résolutions de l'Association de droit international soient non seulement traduites en français, pour moi elles ne doivent pas être traduites en français, elles doivent être discutées en français au moment où elles sont posées lors des conférences biennales. Donc on essaye de progresser, mais c'est un effort pour la LA comme pour d'autres sociétés. Voilà. Et c'est d'autant plus incompréhensible cette difficulté linguistique que, avec les moyens modernes, honnêtement, je trouve qu'on devrait dépasser cette difficulté sans trop de difficultés. Bon, si vous aimez moi, ça m'a toujours fasciné quand j'étais enfant dans la saga de la guerre des étoiles, Star Wars. Il y a toujours, vous verrez, il y a toujours une scène dans tous les Star Wars, ça fait partie du cahier des charges, où les héros se retrouvent sur un marché, sur une planète lointaine, bon voilà, un marché haut en couleur, et tout le monde se parle dans des langues très différentes sans que ça pose aucun problème. Alors évidemment, c'est de la science-fiction, mais hier, moi aussi, j'ai fait ma petite visite. Je suis aussi allé à la Casa de Literatura Peruana, avec cet hommage à Vargas Llosa. Je vais vous lire ce que j'y ai vu en espagnol. Mon espagnol est terrible, vous m'excuserez, mais je vais quand même vous le lire en espagnol, parce que ça prouve qu'il n'y a aucune fatalité. Voilà ce qui est écrit dans cette maison. En nuestro país conviven 47 lenguas de origen amazónico y andino. Cada una implica distintas culturas, territorios, modos de vida, formas de ver el mundo, formas de ver el mundo. Los hablantes de las lenguas amazónicas y andinas en su mayoría son bilingües o multilingües, además de su lengua materna hablan el castellano. Asimismo, el castellano tiene diferentes expresiones según la región, la clase social, la educación, entre otros factores. En tal sentido, la lengua está ligada a nuestra identidad, sentir, pensamiento, experiencias y visiones del mundo. En cuál lenguas imaginamos, nombramos y poétisamos el mundo. Une phrase magnifique. Alors, si on y arrive au Pérou, et si on y arrive ce matin, c'est vrai que je suis assez fasciné, on n'a pas vraiment besoin des oreillettes, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver plus généralement. Au-delà de la diversité linguistique, et j'en terminerai avec ça, il y a évidemment une vision plus substantielle de la diversité que nos sociétés de droit international doivent aujourd'hui prendre en compte. Il faut accueillir la diversité dans toute sa diversité. Diversité évidemment ethnique, nationale, régionale, la question bien évidemment de la parité entre les hommes et les femmes, la question de l'inclusivité de genre, et aussi, j'ajoute un point qu'on oublie un petit peu, la question de la diversité générationnelle, dans toutes ses dimensions. Hein, c'est bien d'être mûr, etc. Et c'est bien aussi d'accueillir des early career scholars, comme on dit en anglais, des jeunes chercheurs. Et là aussi, à l'ALA, nous travaillons vraiment actuellement pour que la recherche d'expertise que nous souhaitons, évidemment, dans nos comités, ne soit pas un frein à l'ouverture
et qu'on ne dise pas, pour parler très concrètement, que telle ou telle personne ne peut pas devenir membre d'un comité parce qu'elle n'aurait pas telle ou telle expertise. Il y a des moyens pour contourner ça, vraiment on y travaille, je présenterai des réformes sur ce point dans 3 mois, là bientôt, dans 2 mois. Donc il y a des moyens de contourner ces difficultés qui, là encore, ne sont pas une fatalité. Ces questions de diversité, elles commencent à être prises en compte par nos sociétés, mais de manière imparfaite. Il y a une politique de la diversité qui a été récemment adoptée par l'ILA. Il y en a une, je crois, à l'American Society of International Law. Il y en a une à la European Society of International Law. Je n'en ai pas trouvé dans les sociétés africaines ou asiatiques. Peut-être qu'il y en a, on me démentira, je serai heureux. Et évidemment, il y en a très peu dans les sociétés nationales, à ma connaissance, alors que ce n'est pas du tout stupide. Il y a aussi une question de diversité qui se pose au sein des sociétés nationales de droit international. Et au-delà de la dimension formelle de l'adoption de ces politiques, bon, c'est important parce que ça permet après de les respecter, je crois qu'on doit, dans nos travaux même, effectivement, et encore une fois, ce n'est pas très compliqué, assurer cette diversité. Alors voilà, j'en ai terminé. Nos sociétés, à leur modeste niveau, ont, je crois, un rôle essentiel à jouer pour que nos discours sur le droit international reflètent cette diversité qui est à la base, encore une fois, d'un langage commun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. We will now listen to Dandig Namou, who is professor in Abomey Calavi University from Benin. She's former Secretary General of the Supreme Court, President of the Audit Chamber of our country, and she's online, so we'll switch to another kind of maybe communication issue. I hope that everything will be working well. Dandi, are you here? Actually, I can't see you, but... Alors, tout à l'heure, dans Dynamo était bien connecté, on avait vu... Ah, voilà. Non, non, c'est pas ça. Oui, est-ce que dans Dynamo est en ligne? J'ai vu son onglet tout à l'heure, mais... Peut-être ce qu'on peut faire peut-être pour ne pas perdre de temps, c'est je ne sais pas si vous pouvez la contacter pour voir si elle peut se reconnecter et je peux en attendant peut-être on peut écouter le professeur Enrico Milano. Si non, vous ne voulez pas? C'est pour ne pas retarder davantage en attendant qu'on la retrouve. Enrico Milano est professeur à l'université de Vérone et il est aussi j'ai écrit en anglais, donc legal advisor of the permanent mission of Italy to the United Nations in New York. Donc on va passer à la question de la différence de point de vue en droit international entre notamment l'enseignant-chercheur et le politique. Monsieur, Madame la Présidente, buenos días a todas y a todos. Quisiera agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por la acogida y la invitación, y aussi la Société Française de Droit International por la invitación, e chiaramente anche la Società Italiana di Diritto Internazionale. First of all, I should say I didn't have the fortune of meeting Professor Sorel in front of the Casa della Letteratura Peruana yesterday. I arrived too late to have that fortune. So I have to stick to my plans that was agreed with the organizers to speak, and I will speak in English. I also have to say at the very beginning that the topic that has been assigned to me is to deal with the discourse of states about international law. And of course I have the fortune and privilege of working at the United Nations as a legal advisor for the mission of Italy
So I live and I see and I participate in the discourse of states on international law on a daily basis. But today that fortune is double, and it has to do with the fact that I'm talking in a personal capacity, not in an official capacity, so we'll have a bit more freedom than I usually have in what I'm going to say. The organizers have entrusted me a very limited time to deal with a very broad and vast topic, the discourse of states over international law. But I take literally what is in the draft concept of the conference when it is said the speakers, and I'm quoting, are not expected to deal in depth, but only to provide an overview and stimulate the debate. I will try mostly the latter to stimulate the debate. How do I want to proceed to deal with the topic that has been entrusted to me? I gave some thought how I would spend my 8 minutes, and of course, what came to my mind that we had a very good opportunity to look at and to analyze the way states speak and use the language of international law recently in the Security Council in the month of January. On the 12th of January this year, the Japanese presidency organized a very timely open debate to which all member states were invited to participate over the relevance of the rule of law in matters of peace and security, and more broadly in matters in international affairs. The record of the meeting is a very interesting document. It's a very long document. It has been a long debate. More than 75 delegations have participated, with more than 100 member states expressing their positions. There are more than 80 pages of records of the meeting, but I would recommend the reading to anyone who is interested in this subject, because it really provides, I think, a rather accurate picture of the conceptual and linguistic and epistemological toolbox on how states use and speak the language of international law, which of course still remains a common language that unites states, that unites societies, that unites regions of the world. But also, if you study, examine, and you look at those 80 pages, you can identify some important fault lines. And these are the fault lines that I think characterize international law nowadays, and I think we must recognize them, we must look at them and think in ways in which we can transform those fault lines in common ground. And I think occasions like this, meetings of national and regional societies of international law, are very important opportunities in this respect. So I have identified 3 major fault lines, systemic or conceptual fault lines, which characterize the language of states with regard to international law and how they employ it in a multilateral system like the United Nations. There is a 4th one, which I think is a bit more hidden in the debate, but on the basis also of my daily experience, I think it is there. It pops up in the debate here and there, but I will get back to that in a minute. So the first fault line concerns the language which is often employed, especially by Western states and Eastern European states, of the concept of rules-based international order. Now, if you look at many of the statements that use the language of the so-called rules-based international order, you see that international law is considered at the center at the rules-based of international order, as much as the rule of law is considered at the center. So that already raises the question whether rules-based international order and international are the same thing.
And probably the answer is that they're not. Because of course, in the concept of rules-based international order, an important place, a central place, is there for international law, but also broader normative assertions, normative frameworks. There are also broader issues and concepts of accountability, broader assertions on the relevance of democracy and human rights in domestic legal systems, or the rule of law in domestic legal systems. Now, it is interesting that this fault line is, comes and manifests itself in the statements of certain delegations. I mentioned, for the sake of time only, the statement by China, which was very vocal on this issue. The Chinese delegate refers to the concept of rules-based international law as something, and I quote here, ambiguous, and again I quote, not found in the Charter or any other intergovernmental document, agreed intergovernmental document. Of course, you find this also in other statements. I'm not telling you that it's only Western European states that use the language of rules-based international order. You see it in, I must say, it's a minority of cases, in more limited cases. You also see it coming up in certain statements of Asian countries, in certain statements of Latin American countries, but certainly is a common language put forward by Western delegation and European countries. The second fault line has to do with peaceful settlement of disputes. Now, of course, when you look at the relevance of the rule of law in international affairs, the peaceful settlement of international disputes has a central role. This is not at all a new discussion, a discussion that dates back to the beginning of the 20th century, if you like, also to the Hague Peace Conference of 1899 and 1907. Namely, the idea that in order to reinforce and promote the rule of law in international affairs, disputes have to be adjudicated through compulsory mechanisms, whereby courts and tribunals should be endowed with the power to issue awards, to issue judgments that are binding for the parties to the dispute. Now here, again, if you look at some of the statements, that again here I mention because it's more articulate in that and it's more vocal in that, I want to point to the Chinese statement. Here, the peaceful settlement dispute is not so much about the compulsory dispute settlement, it's about the use of diplomatic means of dispute settlement. It's about negotiation, it's about consultation, it's about mediation, it's about good faith. And notice that the same kind of conversation is the kind of conversation that we've had very recently in the negotiations over the BBNJ High Seas Agreement, where you have interesting clauses on dispute settlement, including compulsory dispute settlement and advisory opinion by ITLOS, which were hardly and toughly negotiated with especially China, but not only China, I think also some Western countries like Australia and the UK, asking for carve-out exceptions, for exceptions related to issues where you'd have claims, even unilateral claims, to maritime areas or to land features like islands. Now, the good news with regard to the BBNJ agreement that we found a common ground at the end. There was some consensus. I mean, some academics, some international lawyers may not like those provisions, but I think the fault line is there, but in that case, a common ground was found. A third point is the narrative on selectivity and double standards. This is something you find in many statements. It's not only in the statements, as you could imagine, of the Russian Federation or of China, where probably the argument is more articulated, but you have the argument, the point on double standard and selectivity used in many statements of African countries, for instance. Also in some cases in statements made by Latin American countries. Now, what is interesting for me is that the fault line is there
it hasn't been properly addressed, but if there has been one Western delegation that has mentioned it, is the US delegation, Ambassador Thomas Greenfield. It's, at one point of her statement, she said, and she seemed to respond to the argument of double standards, and I quote, "We have not been perfect in the past, but now we are holding ourselves to a higher standard." Obviously, this is an assertion that is trying to respond to the argument of selectivity and double standard that is there and represent, I think, a fault line in the way we address and we use as states international law. There is a fourth one, which has to do with codification, progressive development, something that interestingly was received little attention in the open debate at the Security Council. It was mentioned also, I must say, by my own country, Argentina, Ecuador, Kenya, and China. China, in order to reaffirm what they consider the Grundnorm of consensus in international lawmaking. But quite interesting, it was not, it had little attention, and even if it has not escaped my attention, but I think the BBNJ negotiations, which were at that time in a final stage, were not even mentioned once. So this is really some food for thought on the basis of this important occasion that we had recently at the UN. Of course, here we are talking about conceptual and legal fault lines. It's not a geological fault line that necessarily has to produce sooner or later an earthquake. I think we are all here as academics, as legal practitioners, to find some common ground and transform really those fault lines in an occasion to find a consensus and a common language. Thank you so much. Thank you very much. I think that Dandi Nyamu is now online, from what I understood. So maybe if you want to begin your intervention, I can't see you actually. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Oui. Bon, non, je croyais que Gonzalo m'avait dit qu'elle était là, mais... Hello. Bonjour. Yeah, bonjour. Yeah, so maybe it will be your turn. Okay. Yeah. Buenos dias and good morning to everyone. My name is Hyun-Jung Kim, and I'm a professor at Yonsei University from South Korea. And then I'm also the former student of President Soel about 15 years ago. So I'm very grateful to be here. And from now on, I would like to speak in, I think everyone can hear me, right? Yes. Yeah, okay, thank you. From now on, I would like to speak in French for language diversity. So, bonjour, je suis ici en tant que représentante de la Société coréenne de droit international. Tout d'abord, je tiens à transmettre le message du président de la Société coréenne de droit international qui remercie la Société française pour le droit international, la Société italienne pour le droit international et enfin la Société péruvienne pour le droit international d'y avoir invité notre société. Le thème de notre panel me permet de réfléchir à de nombreux points intéressants. Je voudrais parler de l'usage de la langue dans le droit international parmi les internationalistes coréens. Ensuite, je voudrais brièvement expliquer la manière par laquelle la Corée fait des discours dans le droit international. La langue transmet un message subtil et diplomatique sur la base du droit international. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères de Corée souvent souligne le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États dans le droit international. Il exprime souvent son intention d'engager dans la coopération internationale pour assurer la paix. Alors, le droit international s'entend par le biais d'une langue. Comme d'autres pays asiatiques,
Le droit international en Corée est un domaine importé de l'extérieur. Pour la part de la Corée, la langue du droit international comprend donc non seulement ses langues originelles, notamment l'anglais et le français, mais également le coréen. Alors, l'usage des langues multiples au sein de l'Académie des chercheurs coréens présente des avantages et des défis en même temps. L'un des avantages consiste en ce que les Coréens font des discours en plusieurs langues. Par exemple, la société coréenne publie 2 revues, l'une en anglais, l'autre en coréen. En outre, les Coréens tentent de lire les œuvres originales du droit international en tant que telles. C'est une culture un peu différente dans notre pays asiatique comme le Japon, où il y a de nombreuses œuvres traduites du droit international en japonais. C'est également parce que les universités coréennes ne valorisent pas assez les travaux de traduction dans l'évaluation de recherche des professeurs. En tout cas, la culture dans l'Académie des chercheurs coréens apporte un avantage qui évite une possibilité de malentendu qui risque de résulter de la traduction. Ensuite, l'usage des langues multiples dans l'Académie des chercheurs coréens apporte plusieurs défis. Je voudrais vous en donner 2 exemples symboliques. Dans un premier temps, c'est l'incohérence dans les termes du droit international traduits en coréen. La question qui se pose toujours en ce qui concerne la traduction du droit international est de trouver des termes coréens correspondants. C'est un travail d'autant plus difficile que le coréen s'écrit selon ses propres caractères, à la différence des cultures européennes ou alphabétiques. Pour résoudre l'incohérence, la société coréenne a entamé le travail de publication d'un dictionnaire du droit international en coréen. Mais malgré de grands efforts, le travail n'en reste pas moins inachevé depuis plusieurs années. Dans cette situation, de nombreux chercheurs coréens accordent la priorité à la traduction des traités faits par le ministère des Affaires étrangères de Corée. Dans un second temps, presque tous les traités multilatéraux sont élaborés en d'autres langues que le coréen, ce qui veut dire que le gouvernement coréen a besoin de les traduire en coréen pour les appliquer dans le droit interne coréen. Le ministère des Affaires étrangères de Corée est chargé du travail de traduction. Cependant, la langue peut changer, évoluer dans le temps, si bien que les expressions employées dans la traduction faite il y a longtemps peuvent s'avérer démodées ou inappropriées de nos jours. Par ailleurs, la traduction initiale a été faite par des traducteurs professionnels plutôt que par des juristes, ce qui a apporté un risque de dévier le sens du texte original des traités. Par conséquent, le ministère travaille avec des professeurs de droit international de manière régulière pour mettre à jour le texte coréen des traités multilatéraux. Le bureau des traités dans la division des affaires juridiques du ministère en est responsable. Je voudrais maintenant traiter de la manière par laquelle la Corée fait des discours dans le droit international en ce qui concerne la politique juridique extérieure. La Corée s'identifie à Middle Power State en anglais ou Global People State en anglais également. À cette fin, le gouvernement coréen tente de devenir norm creator plutôt que norm taker sur le plan international. Dès lors, plusieurs ministères de Corée lancent des projets pour encourager des études de droit international. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères organise la conférence internationale sur le droit de la mer avec notre société et le tribunal international du droit de la mer. Il s'agit d'une conférence annuelle à laquelle les juges du TIDM et les chercheurs éminents du monde participent. Enfin, en tant que Middle Power State, la Corée s'allie parfois à la perspective du droit international des grandes puissances,
tandis qu'elle parfois suit celle de Third World selon questions juridiques posées. C'est parce que nous sommes au milieu entre les pays de tout type. Mais le ministère des Affaires étrangères de Corée exprime toujours le respect du droit international, autrement dit, Rule-Based International Order en anglais. C'est la fin de mon discours. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Last but not least, il y a des propos conclusifs de l'un des initiateurs de ce panel, le professeur Pasquale Di Sena, auquel la thématique est si chère, qui est président de la Società Italiana per il Diritto Internazionale et professeur à l'Université de Palerme. Après Naples et Milan. Donc, laissez-moi, en premier lieu, remercier de tout cœur la Sociedad Peruana de Derecho Internacional pour avoir organisé cette rencontre remarquable. Et laissez-moi aussi remercier mes amis de la société française pour avoir accepté, avec beaucoup d'enthousiasme et un peu de patience, de partager l'organisation, ma proposition de partager l'organisation de ces panels en renouvelant une tradition qui a été commencée par M. Pelé en 2014. Vous vous rappelez peut-être à Courmayeur en Italie. Donc, je les remercie beaucoup encore une fois. Ce n'est pas facile pour moi, je dois dire, tirer des conclusions à partir des réflexions développées ici. Et ce n'est pas facile, en premier lieu, parce que ces réflexions ont été très riches. Et en deuxième lieu, parce qu'il s'agit de réflexions qui ont eu par objet des sujets très différents. En plus, je dois avouer que je ne connaissais pas le contenu des réflexions d'avance. Donc, cela dit, je voudrais souligner par contre qu'une orientation générale affleure sans aucun doute de toutes ces réflexions. Il s'agit du fait, il s'agit de la capacité de la langue et des différents langages et des différents narratifs d'affecter les discours même du droit international et la compréhension de certains concepts fondamentaux du droit international. Je me réfère par exemple en premier lieu à la description que M. Pavot a nous fait de la situation québécoise, mais je me réfère aussi aux observations intéressantes et aiguës de Lucas Carlos Lima à l'égard de la complexité des contradictions, je dirais, de la situation brésilienne, mais aussi à la description qui a été faite par notre collègue coréen. Mais aussi aux réflexions très approfondies de Pierre Baudot-Lévinec qui a mis en exergue la contradiction potentielle entre l'exigence de garantir les droits internationaux en tant que droit commun, en tant que discours juridique commun, face à l'exigence de tenir compte des diversités linguistiques. Dernièrement, il me semble que les considérations qui ont été développées par Enrico Milano à l'égard de la capacité des langues et des différents narratifs, surtout des différents narratifs du droit international, au niveau de la construction du discours juridique international parmi les États sont très intéressants et significatifs. Donc, si tout cela est vrai, moi, je voudrais poser simplement, en concluant mon intervention, des questions dans ces contextes. La première question, est-il convenable que ces questions énormes soient prises en charge de quelque façon par les réseaux, je dirais de manière structurelle? Deuxième question, peut-on imaginer les formes, les moyens, les espaces par ou dans lesquels une telle prise en charge puisse s'avérer?
Moi, je dois avouer que j'ai pensé, par exemple, à la possibilité de créer une review plurilinguistique online et d'open access, bien entendu, du réseau. Mais il ne s'agit pas que d'un exemple. OK? Merci de votre attention et de votre patience aussi. We thank the chairman and the panelists for their presentations. And at this present moment, we invite all of you to the coffee break that will be taking place outside this room. And we will be rejoining in 20 minutes, please, in this room for the second round of table. Thank you.
Baxter Professor of Law at Brigham Young University Law School. Mr. Alexander Vileksanin, Head of the International Law Program, University. Professor Chao Yijiang, Junior Associate Professor of Law, Fundang University Law School. Mr. Rafael Parra Perea, Leader in Personal Data Protection in Grupo Gloria, Peru. And Mr. Ori Thompson, formerly Assistant Legal Advisor for Cyber Affairs, International Law Department, Israel Defense Forces. Without further ado, we give floor to the Chairman, Mr. Huang Jing. Professor Yi, would you please say something? Sure, thank you. Excellencies, colleagues, and friends, when the Chinese Society of International Law received the invitation from the organizers to organize a plenary roundtable on the international law of cyberspace, we could see that the choice of this topic for the plenary roundtable on the first day of this meeting reflects the importance that the organizers attribute to this topic. The Chinese society shared this view and immediately accepted the challenge of organizing this roundtable. The president of the Chinese Society, Professor Huang Jing, soon organized a small coordinating group in order to promote debate on the important issues. We identified six subtopics, namely developing countries and cyberspace law, NATO perspectives, Russian perspectives, Chinese perspectives, state responsibility, and evidential standards. And we quickly rounded up an excellent group of 6 scholars to make presentations. They come from all of the major players in cyberspace. They have done great work in the field, in practice, research, or both. Today, some are present on site with you, while others will participate through cyber channels appropriately for this roundtable. Now I have the pleasure to introduce our chair of the roundtable, Professor Huang Jing. Dr. Huang Jing is Professor of International Law and former President of China's University of Political Science and Law. He also serves as President of Chinese Society of International Law, President of Chinese Society of Private International Law. He is currently a member of the Permanent Court of Arbitration, in addition to being an arbitrator of a few other organizations. He was among the first group of honorees recognized by China's top 10 outstanding young jurists. It's a great pleasure for me to invite Professor Huang to take the chair. Professor Huang, you have the chair. Thank you, Professor Yi, for your introduction. Dear Ambassador Oscar Bauta de Romena, Executive President of Third World Meeting of International Law Societies, Professor Alan Paley, Honorary President of the Third World Meeting of International Societies, Excellencies, colleagues, friends, welcome to our plenary roundtable on the international law of cyberspace, state of the situation and the required developments. We first extend our heartfelt thanks to the organizers of the Third World Meeting of International Society, especially the Peruvian Society of International Law, for inviting the Chinese Society of International Law to organize this roundtable on the most important topic. We have invited an excellent panel of speakers for our roundtable. The panelists and their subtopics are as follows. The first speaker will be Professor Huang Zhixiong. He has been professor
and the Westing of Wuhan University Law School, China. More importantly, he has acted as the special reporter of cyberspace law working group of the Asia African Legal Consultative Organization. He will speak on developing countries and the international law in cyberspace. The second speaker will be Professor Eric Jason. He's a Robert W. Baxter Professor of Law at Brigham Young University Law School. Previously, he has served as special counsel to the Department of Defense General Counsel. He will speak on NATO perspectives on the international law of cyberspace. Our third speaker will be Professor Alexander N. Winegzani, the head of the International Law Program, MGIMO University, Russia. He has been a distinguished scholar in Russian in the field of public international law. He will speak on Russia perspectives on the international law of cyberspace. Our fourth speaker will be Dr. Jiang Chaoyi. He's a junior associate professor of law at Fudan University Law School, Shanghai, China. She has done significant research on the topic, and the title of her presentation will be Decoding China's Perspectives on Cyber Warfare. Our fifth speaker will be Mr. Nafir Palaria. He is a leader in personal data protection in Grapo, Gloria, Peru. Previously, he has held a lot of positions in cyberspace matters. He will speak on state responsibility in cyberspace. Our final speaker will be Mr. Ori Thompson. He was a former assistant legal advisor for cyber affairs, International Law Department, Israel Defense Forces. Currently, he is a PhD candidate at the Faculty of Law in Cambridge University. He will speak on eventual standards in international law of cyberspace. I just want to mention that I hope speakers to pay more attention this point. I would like to remind the speakers that each will have only 9 minutes to make your presentation. 9 minutes for your presentation. Now, I have the pleasure to invite Professor Huang Zixiong to take your microphone to speak on the developing countries and the international law in cyberspace. Please, Professor Huang. Okay. Thank you, President Huang and Professor Yi. And hello, everyone. It's such a great honor for me to be invited to this important event, although it's also a great pity that I cannot attend in person. Can I share my slides? Because
here I see I'm not allowed to share the slides. Is it a technical problem? Because, okay, now I think I can do that. Yeah. Can you see my slides? Yes, Yeah. we can see it. It's possible to see. Okay. Yeah. Okay. So my presentation today will be divided into 3 parts. 1, clarification, 2 sets of statistics, and 3 observations. As there's no universal or standard definition for the term developing countries, and much of my analysis is based on statistics regarding developing countries' performance in the field of international law in cyberspace, it appears necessary for me to clarify at the outset the relevant terms for the purpose of my presentation. It may be helpful to begin with the term developed countries and membership in the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD, is often used as a starting point. Although among the current 38 member states of the OECD, whether countries like Chile, Colombia, Costa Rica, and Mexico can be properly categorized as developed countries is debatable. I think it is safe to say that of the 193 members of the United Nations, only 30 plus are developed countries, while most others are developing countries. Also, it's important to note that within the broad category of developing countries, significant differences exist. For example, between the so-called emerging economies and those least developing countries, least developed countries. So, with this in mind, I now move to my second part. That is 2 sets of statistics regarding performance and the performance of various countries in the field of international law in cyberspace. The first step is the participation of different countries in the UN group of governmental experts on information security, also known as the UNGGE. As many of you are aware, from the year 2004 to 2021, a total of 6 groups of governmental experts had been convened, and that forum constitutes the single most important international stage for discussing and negotiating international rules for cyberspace, at least by the year 2021. The number of members or governmental experts in the UNGGE, in each UNGGE, increased from 15 to 20 and then to 25. For the 6 GGEs, there were altogether 115 members from 44
countries. The table here shows how frequent those 44 countries were involved in the GGE process, because you can see a number of countries, 19 countries attended only once, while 6 countries, China, Germany, France, Russia, the UK, and the US, attended all the 6 GGEs. So among the 44 countries, my calculation is 18 were developed countries. That is near 41%. 5 were BRICS countries. That means Brazil, Russia, India, China, South Africa. That is a bit more than 11%. And 21 were other developing countries. That is less than 48%. This is one percentage. With regard to the percentage in terms of number of members among the 115 in total, we can see 57 were from developed countries. That is near 50%. 25 were from BRICS countries, more or less near 22%, and 33 were from other developing countries, about 29, near 29%. This is one set of statistics. Then the other set, the elaboration of national positions on international law in cyberspace. As international law in cyberspace is still in a burgeoning stage at the very beginning, the articulation of national positions marks a vital step in shaping future international rules for cyberspace, including the application of existing international law and the formulation of cyber-specific new customary international rules. As those national positions may well constitute state practice and opinion juries in cyberspace. So from the perspective of which states have released their national positions and what the legal quality of such national positions is, countries can be roughly divided into 3 groups. Group 1, around 26 Western countries, which have submitted their position papers to the UNGGE or the subsequent OEWG, the Open-Ended Working Group, or separately articulated their positions with relatively detailed and carefully reasoned legal arguments. Then the second group, around 7 non-Western countries, which have also somehow articulated their positions, but with relatively short and poor legal arguments. And finally, group 3, other countries, mostly non-Western countries, which, at least to my knowledge, have never or rarely publicly expressed national positions on international law in cyberspace. Now, the third part, 3 observations based on the
two sets of statistics above. Number one, it appears that quite unfortunately, in the field of international law in cyberspace, countries have been divided into three worlds based on their participation and the influence. While the 30+ developed countries, which are in a leading position, fall into the first world, and a few developing countries, mainly the BRICS countries and several other emerging economies, which are trying to catch up, fall into the second world. Most other developing countries, which simply cannot effectively participate in and influence the international lawmaking for cyberspace, belong to the third world. Number two, the current division of the three worlds has become a major obstacle for international order and the rule of law in cyberspace. We know a butterfly flaps its wings in Brazil or here in Peru, and then subsequently a storm ravages half of Europe or the United States. In the interconnected cyberspace, the interdependence among countries has risen to an unprecedented level. So let's not forget that the I Love You virus, which swept the world in just a few days and caused the loss of trillions of dollars in the year 2000, initially originated from the Philippines. And in the end, that country was unable to punish the perpetrator due to lack of applicable domestic laws. So as we discuss the development of international law in cyberspace, the vast majority of developing countries simply cannot be left out. Instead, they should be given the chance to meaningfully participate in international lawmaking for cyberspace and allow their interests and their concerns to be better reflected in this process. And number three, to my last point, to change the status quo, effective capacity building for developing countries are badly needed. Cyberspace is such a novel and complicated domain that only countries with sufficient technical and legal capacity can effectively participate in and influence the international rulemaking process. So, but for the huge number of countries, simply without the necessary capacity to articulate their national positions, capacity building in this regard will be essential. In doing so, all the other countries should bear in mind that to help others is to help ourselves. So with this, I conclude my discussion on developing countries in the field of international law in cyberspace. And I thank you for your attention. Thank you. President Wang, Professor Yi, Excellencies, colleagues, friends, I am very grateful to be part of this conversation. I have very much enjoyed this presentation or this conference so far. I'm especially grateful to follow my dear friend Zhizhong Wang, who I have known for many years. I thought his presentation was excellent and extremely interesting.
I hope that my presentation is equally interesting and will follow along in the quality of what we've already seen and heard. I have been especially interested in the attention paid to the gaps in international law, and as you will see, that is somewhat of the same approach I have taken to my presentation. I am also going to share some slides, and I hope that they are useful as supporting my discussion. These are the points that I would like to highlight as I go through my presentation. And I will cover these in order. Let me first start by saying from a NATO perspective, and of course I will say I do not speak on behalf of NATO. I don't currently work for NATO, so please don't take me as an official speaker on behalf of NATO. I am simply relaying to you what I believe NATO's positions are from their public statements. First of all, the NATO as an organization and all of its individual countries have made statements to the effect that they believe that international law, including the law of armed conflict, applies to cyber operations, both in peacetime and in armed conflict. That has been a matter of debate in the GGE meetings that Zhizhong Wang mentioned to us, and I think now the GGE has successfully concluded that that is true. But this has been a position that both NATO, excuse me, and its member nations has taken for some time. Now, the fact that international law applies does not mean all of the nations within NATO agree exactly how international law applies. And again, this is a moment where I will try and highlight some gaps. Generally, as this NATO manual says, NATO has adopted a view of a kind of a strict view of sovereignty and its application to cyber operations. And I'll give you a chance to read that. COs means cyber operations. I will just note that at least the UK disagrees with this point, and both statements from two successive attorney generals have drawn attention to the fact that the UK does not believe that sovereignty is its own principle of or its own rule of international law, but rather that it is a principle of international law that supports other rules of international law, such as prohibited intervention. There's been much discussion about this within NATO because your take on sovereignty might impact significantly your willingness to conduct or to be part of specific cyber operations. Similarly, with respect to due diligence, NATO has not made an official statement, at least that I know of. However, state members of NATO have made statements, and you see I have listed there that Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, and Romania have all spoken in favor of an increased duty of due diligence, meaning that states have an obligation to not allow harmful cyber operations from within its territory to impact or to have significant damage on the territory of other states. Canada, the US, and the UK, at least those three, have been a little more hesitant with respect to the principle of due diligence and its application to cyber operations. NATO has made some pretty strong statements about mis, dis, and malinformation. Misinformation being meant to mislead, disinformation being intended to be not true, and malinformation being not true information. Particularly with respect to COVID, NATO and NATO nations, NATO member nations, have made pretty strong statements condemning both state actions and the actions of non-state actors that were intended to mislead the public or to falsify information to the public in NATO nations about the impacts of COVID and about the impacts of government action on COVID. With respect to self-defense, in this case, I'll be speaking mostly of self-defense in its customary nature and as articulated in Article 51 of the UN Charter. Of course, NATO in its charter also adopts a rule on self-defense. That rule is contained in Article 5. And what Article 5 says, Article 5 is a collective self-defense measure that says an attack upon one is an attack upon all. And NATO has specifically embraced the idea that cyber incidents
could also lead to an invocation of Article 5. Now, I would note that Article 3 of the same charter requires each member nation to have to build and provide itself and to the organization required and necessary military capabilities. That would, of course, include cyber capabilities. And for those of you who would like to read more detailed analysis on this, I would point you to the 2021 Comprehensive Cyber Defense Policy issued by NATO. It talks about many of these topics at length, something I can't do in the time that I have allotted. In addition to self-defense, here is a statement from NATO. I'll give you a chance to read that. It is pretty clear from all of the recent meetings of ministers that they are taking cyber actions in the same vein as they would take kinetic or other type actions with respect to their importance to the NATO membership. So a cyber activity taken against a member of NATO will draw just as much attention and interest as a kinetic activity. This is demonstrated most recently by alleged Iranian operations against Albania earlier this year, where NATO looked at those as if they were every bit as serious as had they happened in a kinetic way rather than in a cyber way. Here is another area where there might be some gaps in NATO's views. NATO as an organization has not expressed a view on how economic interference might factor into the UN Charter paradigm of armed attack and use of force and prohibited intervention. But at least several nations in NATO, several NATO members have made statements reflecting that some level of economic damage might rise to the level of an armed attack or at least a use of force. Of course, this argument was originally proposed by Brazil when the UN Charter was being performed, was rejected at the time. These nations have now argued that in light of cyber capabilities and how they might impact the running of government, that it might not just be considered a prohibited intervention, but instead might rise to the level of a use of force or an armed attack. Another area where there is some emerging views or some divergence in views is the issue of collective countermeasures. Countermeasures, of course, are otherwise illegal acts that violate international law, but they are taken in response to a previous violation and are deemed to bring the violator back into compliance with international law. Some of the requirements of international law for countermeasures, at least as detailed in the rules on state responsibility, which may come up in a later discussion on this panel, include that usually they are not thought of as being collective and that there must be prior warning given before you can initiate countermeasures. These are two areas where various countries who are members of NATO, though NATO itself has not made a statement, but members of NATO have argued that perhaps giving notice prior to a cyber countermeasure may be inappropriate given the nature of cyber operations. And then other countries have talked about collective countermeasures and have cast doubt on whether the preclusion on collective countermeasures is legitimate in the case of collective cyber countermeasures. That is all the time I have. I would be happy to respond to any questions or comments via email. I would also point you to the Cooperative Cyber Defense Center of Excellence website. They have a whole host of NATO documents and statements that they have cataloged there in addition to statements of other countries. So if you're looking for more detail on NATO and its statements with respect to cyber operations, I would point you to, again, the Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, CCDCOE. And I thank you very much. We thank Professor Jason for his excellent presentation on the NATO perspective, which gave us a lot of food for thought. Thank you again. Our next speaker is Professor Alexander Zamin from Russia. He will speak on Russia's perspective on international law of cyberspace. Professor, the podium is yours.
Please, Thank you very much, distinguished Mr. Chairman, Excellency, dear colleagues. Many thanks for this invitation to MGIMO University to be here with you. I'd like to emphasize that, of course, the ideas of other speakers today about conservation of or protection of diversity of languages, diversity of legal systems, diversity of cultures. Of course, this is very important. And I think that it is the function of international law to harmonize these different national legal regulations, even in such a specific area of international law as cyberspace. In my presentation, I just wanted to draw your attention that according to Russian teachings devoted to this area of international law, it is important to ascertain the meanings of the relevant key terms such as international law of cyberspace, international law of mass information, the law of information and communication technologies. Another question is whether the term information space is equated with the state territory. As you could see from this slide, there are quite a lot of relevant law sources in the Russian Federation, beginning from National Security Strategy of 2021 and Basics of State Policy in the field of international information security, and ending with the decree of 2022 on additional measures to ensure information security. The last legal act obliges, in particular, companies, both foreign and domestic, to appoint deputy directors of the company specifically in charge for formation, I would say, security of this or that company. The legislation, next slide, the legislation of the Russian Federation is called sometimes in legal teachings as the centralized model of the regulation of the information and communication technologies. And the relevant Western countries are called as decentralized model. Of course, this is, of course, a purely theoretical assessment, but the idea is that the Russian documents favor strengthening specific universal international legal regulation of information space, while the Western documents usually favor evolutionary interpretation of the existing conventions, thus applying their rules to cyberspace. Of course, there are exceptions on both sides. Next slide. Like many other countries, Russia participated in developing, for instance, 2015 UNGE report. And this document provides in particular that states have jurisdiction over the ICT infrastructure which is located on its territory. And also states are to observe principles of international law, including, for instance, non-intervention in the domestic affairs of other states, as provided, by the way, by the UN Charter, Article 2, Paragraph 7. And of course, the indication that an ICT activity or that it originates from the territory
of the ICT infrastructure of a state may be insufficient in itself to attribute the activity to that state. And of course, these provisions are discussed. Next slide. There are, yes, next slide. Next slide. There are also a number of unresolved issues, of course, as shown in this slide, the previous one. For instance, there are also moves regarding the further how to improve this area of international law, and this UN group of governmental experts in developments is a very good positive example. Several states, China, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan, proposed to adopt the International Code for Conduct of Information Security. And the core pillars of this document might be such as, for instance, again, protection of the principles of non-interference, according to the UN Charter, Article 2. And that is really very, very important, taking into account the technical possibilities of cyber technologies today. So the core ideas of the documents, legal documents, which are presented to the Russian legislation and legal initiatives are, first, the Americanization of the Internet. We understand that, of course, Internet was born in the United States, but today, more than 65% of users do not live in the United States and in other Western countries. So rules of international law are to be acceptable to the majority of states representing the majority of cyber users. The second, of course, idea is that according to Russian legal documents, the absence of universal international instruments on information security leads to further risk. Next slide. And my last slide shows that there is really a positive trend regarding international agreements already available, which reflect the interests of the majority of cyberspace users, such among these relevant legal documents, for instance, the joint statements of the presidents of People's Republic of China and Russian Federation on the cooperation in information space development. Also, East Asia Summit Leader statement on deepening cooperation in the security information and communications technology and of the digital economy 2018. And joint communique of the meeting of the foreign ministers of the People's Republic of China, the Russian Federation, and the Republic of India. Many thanks. Okay, thank you very much for your very interesting, excellent presentation on the Russia perspective, which also gave us a lot of food for thought. Thank you again. Our next speaker is Dr. Jiang Zhaoyi from China. He will speak on decoding China's perspective on cyber warfare. Dr. Jiang. Thank you, Professor Huang. Okay, shall I start?
Yeah, firstly, I would really like to thank the Chinese Society of International Law, especially Professor Huang and Professor Yi, for organizing this panel and inviting me as a junior scholar to participate in this quite academically stimulating dialogue. My topic for today is China's perspectives on cyber warfare. So the normative rivalry, as mentioned by the previous speakers, over cyber warfare is rather old wine in a new bottle, because the key divergences remain centered around the classic considerations of sovereign equality, non-intervention, and national security. However, the new bottle is made of digital materials beyond the reach of many developing countries, where there are noticeable shortages of internet and telecommunication infrastructure, technical personnel, and cyber military strength. So for them, or maybe for all of us, it is difficult to anticipate the exact contents and cost of commitments, given the uncertainties arising from the technological and geopolitical developments. In addition to the digital gap between the developed and developing countries, there are other concerns reinforcing the uncertainty of applying existing law to cyberspace, including the declining government power in cyberspace, the privatization of cyberspace, and the rise of non-state actors. Therefore, for whoever considers its country as relatively disadvantageous, making specific commitment to something closely related to their country's survival probably is not wise at this moment, regardless whether such commitments are made by reaffirming the applicability of existing law or creating new laws through reinterpretation or treaty making. Largely due to the similar concerns shared by the majority countries, China has adopted a general stance on applicable law governing cyber warfare. China has accepted in principle the general applicability of relevant international law to cyberspace, but it has maintained that international lawmaking is demanded to address the issue that cannot be adequately dealt with by existing just ad bellum and just in bello, but without specifying which issues and why. So this interesting strategic ambiguity drove me to explore possible explanations for China's concerns over the adequacy of existing just in bello and just ad bellum to address cyber warfare, especially the rules on cyber attacks governed by just in bello, dual-use infrastructure and war-sustaining facilities targetability, the proportionality of cyber attacks against the key infrastructure, and the targetability of certain categories of civilians. After examining the political or practical grounds supporting China's views on the full issues of rules, I found that China's resistance to applying some rules of international humanitarian law to cyberspace is largely in line with the wait-and-see approach of most states regarding how to address controversies over how specific rules should be interpreted and applied to cyber operations. So from the perspective of protecting civilians and their properties in an armed conflict, there are pros and cons of resorting to cyber force. And China's own stance on the applicability of specific IHL rules to cyberspace has been evolving, as is demonstrated by its gradual acceptance of the applicability of existing just in bello and just ad bello in principle. Sovereign control of cyberspace now has been increasingly reviving, and the focus of international legal discourse has shifted from the military paradigm concentrated on these two wartime regions to the prism of general rules of international law governing state behavior in peacetime, particularly rules governing state responsibility for illegal cyber operations below the threshold. As a matter of fact, by far, most documented cyber actions taken by states have fallen short of the use of force threshold. So the current landscape of international law's identification and development reflects and underpins both the concerns of China and many other like-minded states like Russia. While the heavily criticized Tallinn Manual rules serve only as one of the early efforts
rather than a concluding remark of ongoing international legal discourse. But there are two residual concerns of China not reflected in the mainstream state practice. One is to build up consensus for a treaty regulating uses of cyber force under the United Nations framework. And the other is to protect its domestic regulatory power over cyberspace from being bound by disfavored emergent or existing law. As with the first goal, there are several factors jointly rendering the goal infeasible at this moment, including the long-standing controversies over the preconditions for the commencement of self-defense and the limitations to the exercise of this right, the limited degree of compliance with general prohibition of use of force in practice, the lack of political will among not only major cyber powers, but also the weaker cyber-armed states for a taboo on use of cyber force, as well as the limitations of the normative approach by itself in deterring the abuse and misuses of force in cyberspace. And China has already softened its stance against alleged militarization of cyberspace. But due to the lack of visibility of the first goal, the importance of the second residual goal seems salient. And 2011 was a watershed year, witnessing China's transformation from a low-key and passive participant of early international normative endeavors, such as early rounds of UNGGE, to a proactive leader. This was partially prompted by the Western critiques of China's regulation of the content of and access to Internet. In 2011, the submission of the ICCIS to the United Nations General Assembly, along with other parallel normative efforts in other forums, such as the World Conference on International Telecommunications, marked the formal presence of Russian-China camp. This camp has advanced a sovereignty-based model of internet governance, which respects cyberspace sovereignty and state independence, and legitimizes domestic efforts to regulate the content and access to information. While the US and EU camp does not accept the proposal of ICCIS, especially the domestic sovereign control in cyberspace, regulation on the freedom of expression association, and the move towards greater government control, it seeks to maintain the currently dominant multi-stakeholder model governed by diverse stakeholders on equal footing, including governments, technical communities, private sector, and other civil society members. At the core of this contention between two camps is how to draw the lines between the realms of domestic law and international law as consensual erosion of state sovereignty to be applied equally to all states. Currently, amid the rising trend of global revival of cyber sovereignty and the broadened concept of national security, the Shanghai Cooperation Organization members, including China, are no longer the regulatory minorities of cyberspace. And in the international sphere, China has employed cyber sovereignty as a shield against some unwanted rules, either emergent or probably can be invoked to use. Additionally, the Chinese government has been alarmed by the soft law norms applicable in peacetime that are proposed by some Western countries, such as relevant code of conduct on responsible state behavior in cyberspace at the 2016 and 17 UNGGE meetings. They have the potential to harden into binding law. So therefore, to prevent the coercive erosion of its sovereignty, China's strategy is to embed a firewall at the most representative democratic lawmaking forum, the General Assembly, to obstruct the convenient transplantation of power disparity from the two wartime regimes to the peacetime regimes of international law that constitute the cornerstones of an evolving global system of internet governance. Compared to the ICCIS, which tackles the peaceful coexistence problem of internet governance, China's own agenda takes one step further to cooperation, namely the vision of jointly build a community of shared future in cyberspace and the 2017 international strategy of cooperation on cyberspace. In addition to continuing calling for the containing the use of force in cyberspace and calling for resolving disputes by peaceful means, the cooperative part of China's proposal rests on pushing for the making of new international
cyberspace rules accepted by all states, and achieving shared development, common security, joint governance, and benefits. Well, modern technology has largely shortened the time required for the formation of new international law, something like immediate customary international law. So I hope that probably the tipping point for the international community of states to reach a consensus over general control of the use of force in cyberspace and a relatively clear delimitation between the spheres of domestic law and international law will arrive soon. At least not as long as the time spent on the abolishment of profiteering. Okay, this concludes my talk. Many thanks for listening. Thank you very much, Dr. Jiang, for your excellent presentation on Chinese perspectives, which give us a lot of food for thought too. Thank you. Our next speaker is Mr. Rafael Hala Pereira. He will speak on state responsibility in cyberspace. Mr. Hala Pereira, you have the microphone, please. Mr. Pereira. Yes, Professor. One moment, please. Oh. Good morning. Buenos días. Buenos días, excelentísimos embajadores que nos acompañan. Comunidad académica, con su venia. Agradezco mucho la invitación a este espacio académico para poder expresar mis ideas respecto de un tema que se encuentra en agenda internacional. Permítanme algunas consideraciones como el poder hacer uso del idioma local y el poder leer especiales fragmentos de una investigación que desarrollé producto de esta asignación del tema de responsabilidad del Estado en el ciberespacio. El ciberespacio y el impacto que tiene a nivel jurídico es el tema en el cual me voy a abocar y he dividido mi presentación en 3 puntos. En el primero abarcaré los antecedentes respecto de la teoría clásica del Estado, ello para poder entender las bases del origen de la responsabilidad del Estado. El segundo punto se encuentra relacionado a los avances de la comunidad internacional en lo referente a tener un Internet más seguro, teniendo como principales actores al sujeto principal del derecho internacional. Y como último punto, entraremos a lo que es la responsabilidad del Estado en el ciberespacio de cara al derecho internacional. Como primer punto, los antecedentes, he identificado algunos hitos históricos que me gustaría compartirles. El primero es el relacionado a las relaciones internacionales que se sujetan al principio de soberanía territorial, el cual es producto de los criterios adoptados allá en 1648 en el evento internacional conocido como la Paz de Westfalia, considerándose este como el inicio del derecho internacional contemporáneo. Una de las mejores definiciones del concepto de soberanía en el marco del derecho internacional contemporáneo es "In the relation between states signify independence, independence in regard to a portion of the globe, is the right to exercise therein to the exclusion of any other state, the functions of the state". El segundo hito histórico que identifiqué es el que impulsó con mayor fuerza a la comunidad internacional a agruparse. Se divide este en 2 hechos. El primero es la Sociedad de Naciones, que fue, desde mi investigación, el primer intento de agrupar a los países en organismos internacionales mundiales, el cual generaba obligaciones a sus miembros para con ellos mismos. El segundo es las Naciones Unidas, que se instauró como un organismo internacional que buscó impulsar la paz y la estabilidad de la comunidad
a través de un ente de gobierno mundial. Este segundo hito generó la formalización del derecho internacional tal y como lo conocemos, en donde los estados son sujetos de obligación. Como parte de los antecedentes, me atrevo en este momento a poder esbozar el concepto del ciberespacio desde la óptica del derecho internacional, pidiéndole las consideraciones a mis panelistas precedentes, pues voy a abordar o voy a permitirme compartirles un concepto del Centro de la Excelencia de la OTAN, el cual establece o refiere que el ciberespacio es el contexto actual. En el contexto actual es entendido como un espacio global, no físico y conceptual, que está compuesto por elementos físicos y técnicos. El segundo punto de mi investigación se encuentra relacionado a lo acordado por la comunidad internacional en marzo del 2021, en donde los 193 países de la comunidad respaldaron el reporte final del grupo de expertos que analizó y propuso el marco que promueve el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. El reporte basó sus conclusiones en 4 pilares. El primero de ellos es el derecho internacional. El segundo de ellos fueron 11 normas voluntarias que delimitan la conducta de los estados en el ciberespacio. El tercero de ellos es las medidas de fomento de confianza, el refuerzo de la transparencia, la previsibilidad y la estabilidad. Y la cuarta, la creación de capacidades. Respecto al primer pilar, derecho internacional, este delimita el respeto de los estados a las normas de derecho internacional, tales como el principio de soberanía. Es regla de derecho internacional la prohibición de intervención en asuntos internos de los estados. Ello es posible aplicarlo a las operaciones que los estados despliegan en el ciberespacio, así como las demás actividades que desarrollan. Así lo ha establecido también la Corte Internacional de Justicia respecto de la regla de no intervención, la misma que implica asegurar que los estados se mantengan libres de intervención coercitiva, externa, en asuntos que afectan poderes de los estados, así como elegir su propio sistema político, social, económico y cultural. Este pilar guarda concordancia con las reglas 1, 2, 3, 4 y 5 del Manual de Tallinn, las cuales hablan de la soberanía como principio general, la soberanía interna, la soberanía externa, la violación de la soberanía y la soberanía como inmunidad o inviolabilidad. Con respecto al pilar normas para los estados de comportamiento responsable en el ciberespacio, el grupo de expertos desarrolló el marco para establecer responsabilidades internacionales en el ciberespacio. Parte de la labor de este grupo fue desarrollar normas para el buen desenvolvimiento de los estados. Así se dividieron estas normas en 2 grupos. Por un lado, las acciones o pasos que los estados deben hacer y por otro lado, las acciones o pasos que deben evitar los mismos. En el marco del derecho internacional, el concepto de normas es el siguiente, es la expectativa colectiva de comportamientos adecuados de actores identificados, muy distinto al concepto que se conoce de tratados. La aplicación y la naturaleza de normas en asuntos internacionales se da por las siguientes razones. Debido a que son acuerdos ampliamente aceptados por grandes grupos de Estado, impulsan que los Estados se alineen con las normas, definen deberes y obligaciones, son dinámicas y, como premisa, se tiene que las normas pueden ser infringidas por los Estados. Sin embargo, ello no significa que no existan. Es por la necesidad del derecho internacional que se desarrollan instrumentos internacionales que sirven de guías para los estados. Ello encuentra su justificación en la Carta de Naciones Unidas y es debido a que su aplicación es fundamental para el mantenimiento de la paz y la sostenibilidad, el fomento, adicionalmente, a un entorno abierto, seguro, estable, accesible y pacífico en lo relacionado a las tecnologías de la información y comunicaciones. Como dije líneas arriba, las normas se dividen en 2 grupos. Por un lado, tenemos las normas que establecen el deber de hacer de los estados. Estas normas son 8. Las leo rápidamente. La primera es la cooperación entre estados en materia de estabilidad y seguridad en el ciberespacio. La segunda es la considerar toda información relevante en caso de incidentes en el ciberespacio. La tercera, la cooperación para mitigar o detener el uso de las TICs en crímenes y terrorismo. La cuarta, respeto de los derechos humanos y la privacidad en el ciberespacio. La quinta, proteger la infraestructura crítica de las amenazas del ciberespacio. La sexta, responder a solicitudes de asistencia de otro Estado. La séptima, asegurar la producción segura de productos TIC. Y la octava, reportar vulnerabilidades TIC.
Con respecto al otro grupo de normas, las de deber evitar, estas son 3. Prevenir el mal uso de las TIC dentro del territorio, no dañar la infraestructura crítica de otro Estado y no dañar el equipo de respuesta de emergencia de otro Estado. Las concordancias con el Manual de Tallinn están relacionadas a la regla 6 del due diligence como principio general y la regla 7 del compliance with the due diligence principle. Respecto del tercer pilar, las medidas de fomento de confianza son una herramienta conocida ya por la diplomacia internacional. Actualmente previene o ayuda a calmar tensiones en situaciones o circunstancias en escenarios internacionales. Este concepto de medidas de fomento de confianza se gestaron producto de alianzas militares en el contexto de la Guerra Fría, teniendo como finalidad prevenir y evitar ataques nucleares por accidentes. Es debido a su aceptación que se ha venido ampliando el uso en otras áreas militares y no militares. La naturaleza de las medidas no es la de establecer un orden internacional o una política internacional de seguridad en el ciberespacio, sino por el contrario, es la de establecer puntos de acuerdo en la comunidad internacional. En materia de ciberespacio, las medidas pretenden estandarizar los niveles en la relación entre los estados y ayudar a la prevención de un conflicto armado. En el contexto actual, a diferencia del momento en el que las medidas de fomento de confianza fueron creadas, las capacidades y los conocimientos para desarrollar actividades maliciosas en el ciberespacio se ha globalizado, abarcando inclusive dominios fuera del ámbito estatal, justificando de esta forma la necesidad de la comunidad internacional por establecer consensos entre estados que sirvan para garantizar el correcto uso del ciberespacio. La concordancia con el Manual de Tallinn vendría a estar en la regla 13, International Cooperation in Law Enforcement. El último pilar, que es el más pragmático, el más práctico, el más técnico, es el relacionado a la creación e implementación de capacidades. Se refiere al uso responsable del ciberespacio, capacidades que deben ser adecuadas e implementadas atendiendo las necesidades del propio Estado, el cual debe mitigar sus riesgos de conectividad y del incremento de los mismos. A manera de ejemplo, voy a utilizar a los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Bureau of Cyberspace and Digital Policy, se encuentra implementando programas para la creación de capacidades, entre los cuales se encuentran entrenamientos en materia cibernética y respecto del marco de conducta estatal responsable en el ciberespacio, ello con el objeto de fortalecer la cooperación y alianzas internacionales, impulsar mejores prácticas que respeten y protejan los derechos y, por último, defender la estabilidad del ciberespacio. Como último punto dentro de mi exposición, tenemos la responsabilidad del Estado. Debo iniciar comentando respecto del marco legal de la ONU en lo referente a la responsabilidad de los Estados, el cual establece que todo hecho ilícito entraña responsabilidad del Estado actor. Los actos internacionales ilegales, sea por acción u omisión, son atribuibles al Estado producto de una violación del derecho internacional o cuando se atente o viole una obligación internacional. Pero la cuestión o la pregunta ya cae de madura. ¿Qué es la responsabilidad, jurídicamente hablando? La responsabilidad deviene del incumplimiento de una obligación contraída por otro Estado. El Estado al que se debe la obligación se denomina Estado lesionado y el acto que tiene como resultado la afectación puede ser, como ya dije, y está establecido en normas de hard law, por acción o por omisión. Los Estados se encuentran compuestos, en su mayoría, por 3 tipos de órganos, o 3 poderes, los cuales ejercen la función legislativa, ejecutiva y judicial. Para el derecho internacional, cualquier órgano que se encuentre bajo la autoridad de un Estado, mediante su accionar, puede generar responsabilidad internacional. Esta acción u omisión, si bien es atribuible al Estado, es posible que haya sido por un funcionario de alguna oficina dentro de la administración pública. Ello aplica también al ciberespacio hoy por hoy. Hablar de responsabilidad también es hablar del deber de ejercer el poder derivado de la soberanía. Este es conocido como la jurisdicción estatal, el cual es el poder de manifestar sus leyes, sus órdenes judiciales, sus decisiones administrativas, entre otras manifestaciones que los estados tienen. La jurisdicción en términos generales puede ser ejercida dentro o fuera de los límites territoriales. Ahora bien, respecto del ciberespacio y sumado al contexto de la globalización, hacen que el ejercicio de la jurisdicción resulte imperativo y gesta una realidad en la que los estados requieren ejercer su poder con la misma intensidad que en el ámbito doméstico. A manera de conclusión,
y para ir cerrando, los estados tienen la responsabilidad de resguardar su soberanía que incluye las ciberinfraestructuras, que pueden ser dominios de Internet, intranet, espacios comprados en la nube, sistemas informáticos que soportan servicios públicos, inclusive hoy por hoy, y ya en Colombia es una realidad, el metaverso. En el desarrollo de mi exposición, presentándoles fragmentos de la investigación que desarrollé, he tocado temas relacionados a la forma clásica de abordar el derecho internacional. Ello es debido a que debemos entender que con el ciberespacio lo único que ha cambiado es la forma de aplicar las mismas reglas por parte de los estados. Comparto con ustedes una referencia que me llevé de la Universidad de Ginebra en una capacitación de Derecho a Internet y la traduzco también al español. Ante un hecho jurídicamente nuevo, no es necesario hacer una nueva ley, sino mejorar la que ya tenemos, y hacen referencia a Law of the Horse. Muchas gracias. We thank Mr. Pala Perea for his excellent remarks on the state responsibility in cyberspace, which will inspire us in development of the law on this topic. Thank you. Last but not least, we have Mr. Ori Thompson. He will speak on evidential standards in the international law of cyberspace. Mr. Thompson, you have the podium. Yes, thank you. So firstly, I would like to thank, I'd like to thank the organizers, and particularly the Peruvian Society of International Law, for organizing this most impressive event, and also thank the Chinese Society for International Law for inviting me to participate on this panel today. Before I begin, let me just emphasize that the opinions I'll be expressing are solely my own and do not necessarily reflect those of any of the organizations I am or have been affiliated with. The subject I've been asked to speak about is that of evidential standards in the international law of cyberspace. What I plan to do is begin with providing some background as to why this issue has become somewhat central in discourse relating to the application of international law to cyber operations, and then delve into the substance of the matter. What then are the evidential standards, if there are any? So starting off with some background. When it comes to applying international law in practice to cyber operations, there's an attribution challenge. Now, this challenge does not relate so much to identifying those rules or perhaps legal standards which one applies to the facts in order to determine whether a particular cyber operation is attributable to a specific state. These rules are more or less authoritatively and exhaustively laid out by the International Law Commission in its Articles on State Responsibility from 2001. Rather, the attribution challenge relates to identifying those very facts to which one applies those rules. This is because cyber technologies provide states and other actors with means to act anonymously throughout this domain. And this is not to say that states, or at least certain states, and other actors do not have means at their disposal to unmask such anonymity. Yet, states have at their disposal both traditional intelligence means as well as cyber means to overcome such challenges. Yet the fact remains that for at least many states which do not have such advanced cyber or intelligence capabilities, it will very often be the case that while it may have suspicion regarding the author of a particular malicious cyber operation, and perhaps also have several indications as to the author's identity, it will lack complete certainty regarding the author of the cyber operation. This raises the question what international law has to say about such doubts, or to focus the question a bit more, to what extent are such doubts excusable, so to speak, in reaching an authoritative determination regarding the attribution of a particular cyber operation? This is where the question of evidential standards comes up. Now, in answering the question on applicable evidential standards, I believe it's first important to ask ourselves an additional question.
for what purpose are we seeking to attribute certain behavior? Since I would argue that the answer to this question will be consequential for answering the more broader question on applicable evidential standards. Perhaps most intuitively, when we think of evidential standards, we think of proceedings before courts and tribunals, including before international courts and tribunals. Now, there's no single approach to evidential standards across international courts and tribunals. For certain international courts and tribunals, the evidential standard applicable is stipulated in its constitutive instrument. For example, the Rome Statute of the International Criminal Court expressly stipulates that in order to convict an accused, it is necessary to prove their guilt beyond reasonable doubt. However, for most international courts and tribunals, no evidential standard is provided in its constitutive instrument. This, for example, and perhaps most prominently, is a situation at the International Court of Justice. Now, it seems that the ICJ, as well as certain other international courts and tribunals, in practice follow the more continental approach on standards of proof, adopting the subjective approach, and please excuse my French, of l'intime conviction de juge, a subjective approach of persuasion. This appears to have at times frustrated certain judges on the court who were trained in common law legal systems, but it seems that for these judges, as well as actually for the court itself in its recent reparations judgment in the armed activities case, the subjective approach translates into a varying standard of proof, one which generally changes depending on the gravity of the allegations concerned. So how would this apply in practice? Well, if a case were to come before the court where one state accuses another of engaging in unlawful use of force, perhaps amounting to aggression through cyber means, then it appears that quite a high standard of proof would be applicable. Relying here on the oil platforms case, it seems that a conclusive evidence would be necessary to determine attribution. On the other hand, if the claim is merely that a state failed to act in due diligence in preventing a group of hackers allegedly acting in its territory from planting ransomware on computers in the territory of another state, causing some financial harm to corporations therein, and assuming there is such an obligation under international law, subject which we heard about in previous presentations, then it would appear that a lower standard of proof would be applicable. Relying here on Sir Christopher Greenwood's separate opinion in the 2010 Pulp Mills case, it would appear that something more towards a preponderant standard would be applicable. So much for proceedings before courts and tribunals, because it seems that for at least some scholars, the more interesting question is that of evidential standards applicable more generally under the law of state responsibility, or at least in the context of states seeking to rely on circumstances precluding wrongfulness of an act. This is particularly relevant in the context of countermeasures in self-defense, since before a state adopts countermeasures or uses force in state self-defense, it will presumably have already attributed for itself that the specific wrongful act or the armed attack is indeed attributable to the actor against which it will be taking measures. So are there legal rules which govern this question of evidential standards? Well, according to the authors of the Tallinn Manual, while there are not so much legal rules, there are standards of conduct when it comes to attributing cyber operations at a factual level. What appears to in fact be the unanimous view of the authors of the Tallinn Manual in attributing conduct, in relying on circumstances precluding wrongfulness, a state must act reasonably, or in their intriguing terms, must act like a reasonable state. In again what appears to be the unanimous view of the authors, generally, if a state acts like a reasonable state, then its responsibility will be precluded, even if it turns out that its attribution was erroneous. Though a majority of these authors add that in the context of countermeasures, not only must the state act reasonably, but also that it takes upon itself the risk that its assessment was incorrect. Now I will respectfully argue that this is unsubstantiated. On the one hand, as the ILC emphasized in its commentary on the articles to state responsibility, though in the context of its commentary relating to the rules on countermeasures, but seeking to make a point more broadly about all circumstances precluding wrongfulness, a state always takes upon itself the risk that its assessment of the legal situation surrounding it is incorrect. And of course, such error can extend both to legal error or factual error.
On the other hand, it also seems that the assertion of the authors of the Tallinn Manual that a state must act reasonably, or all the more so as a reasonable state, also seems to be unsubstantiated. For example, if one peruses through the years of discussion in the General Assembly Sixth Committee regarding various drafts of the ILC on the subject of countermeasures, it appears that only two states, Iran and Morocco, to varying degrees, considered that there is some condition of reasonableness when it comes to attributing or factually attributing conduct before adopting countermeasures. Now, I should add that in the context of states' recent pronouncements on the application of international law to cyber operations, a small handful of states have stated, again to varying degrees, that there is some standard of reasonableness which is applicable when it comes to attribution. Nevertheless, a majority of states which have pronounced their positions on the application of international law to cyber operations have omitted any such reference, and some states have gone as far as to emphasize that questions of factual attribution are not, as such, regulated under international law. So what then does this say about evidential standards? Well, I would argue that this essentially means that there are no evidential standards applicable under the law of state responsibility generally, at least in the absence of any lex specialis. Rather, it's for each state to take upon itself the risk that in responding to an armed attack or to unlawful acts through countermeasures or self-defense, that its assessment of the legal situation surrounding it was incorrect. And if the state ultimately decides to act in self-defense or take countermeasures, and it turns out that its assessment was incorrect, then that state must take upon itself responsibility for acting unlawfully, regardless of how good the evidence may have been at its disposal that it considered that it was acting lawfully. So with an eye on the time, I'll leave things here. I'd like to thank you very much for your kind attention and be more than happy to hear questions and comments. Thank you. Thank you. We thank Mr. Thompson for his excellent remarks on the evidential standards in international law of cyberspace, which is a very tough issue indeed. I think his remarks will inspire us in developing law on this subject. Now, all the speakers have made their excellent presentations on their respective subtopics. Their presentations cover major important issues in the topic and are broadly representative of the world we are now in. These remarks take stock of the current situation and offer suggestions for improvement. These thoughtful remarks and reflections deserve our careful consideration when we deal with the relevant topics, and will help to promote the better law making in this still developing area of the law. Let us congratulate and thank all speakers by giving them a big round of applause. Thank you. Now we have maybe 10 minutes. We open the floor for the question and the comments from audience. Is there any questions?
Well, since there is no questions, we thank the chairman and the co-chairman and the panelists for their presentations. And saying this, we conclude this table. We will meet again at 3 p.m. in this very room to begin with the third roundtable. Likewise, we invite you all to the courtesy lunch hosted by the UPC. The protocol members will meet you outside and will guide you to the lunch area. Thank you. Okay. Professor Yi, do you have say something? A lot. Thank you very much. Okay. Thank you.